So
time. It's your time today. My time, I feel like I'm on Wall Street. We are back. We are back after lunch, and we are going to speak about the media sector, especially with Greg from Wales. So thank you, Greg, for coming from Wales to be with us, and with Cedric to represent the French part. So Greg, I let you the floor. Merci David. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici. Merci à Minalogic, David, Kate et l'équipe de m'avoir fait sentir chez moi. C'est incroyable d'être ici. Je vais parler en anglais. Je peux parler seulement un peu de français. Also, hello to Pays de Galles, hello Wales, hello to the viewers. A little bit closer. Can you hear me? Hello Wales. You can hear me. Okay, good. So I'm Greg Mothersdale. I work for Cluster. I am a research and development producer. Prior to this work, I used to work with film and TV for 20 years. In Wales, we have a lot of productions coming in at the moment with Netflix, Bad Wolf, BBC, and some lower budget bilingual productions and higher budget bilingual productions as well. The Cardiff region in South Wales is now the UK's third largest film and TV sector and cluster after London and Manchester. So about Cluster, we are a cluster. Cluster is a research and development ecosystem. It's putting innovation at the core of media production in Wales and moving the screen sector towards a thriving sector from strength to leadership. The ecosystem aims to replicate some of the advantages enjoyed by the large integrated media companies, and we hope to get smaller companies working together in the same way. We've got projects which demonstrate innovation across the creative industries in virtual reality experiences, visual effects, new online platforms, inclusive services, interactive games, new storytelling formats, and more. We've got quite a few projects. And we also have a green theme of sustainability. Within that, we have a partnership which has got 3 projects we've funded. One working with the animation industry. The Animation Festival is exploring a service to help animation, games, VFX, post-production achieve net zero through carbon footprint analysis and co-creation workshops, working together around a sustainable perspective from the outset. We also have a filmmaker called Chris Buxton. He's developing a radical new approach to making films that transforms their potential impact on the environment by combining green screen filming with motion design techniques and low-cost digital tools. And finally, 7 Screen, a production company. They're doing in-depth analysis on sustainable filmmaking, the techniques they developed with a production called Havoc, starring Tom Hardy. The project was called Maximizing Havoc, and they're embedding new learning and systems for future productions. It was a Netflix production, I think roughly 80 million budget in Wales. It was a big budget feature film. We also fund other sustainability-focused projects. We have Green Wing. They were looking into a consulting and potential digital solutions for green ways of working. We've also got Smart Plan Power Tool, which is all about measuring your energy usage in a remote situation. We hold events. We do animation in the climate emergency. We had great interaction with the BBC, with people speaking about Water Bear, which is an online platform to do with sustainable content. We also had independent speakers there for the event. I also featured on a panel to do with the Royal Television Society called Cup a Load of This. It was a good name at the time. It seemed to get a lot of attention. And we had connections with Sky, BBC, and Welsh production company as well. And then this year, we have luckily been selected by Albert and the BFI to be the pilot cluster for sustainable working in Wales. So with them, we will be working on a transformation plan for the industry in Wales, which will work with Cluster, the Welsh Government, which is Creative Wales, and Film Company Wales, our delivery partners. We will conduct localized data collection and mapping. This will identify film and high-end TV-related services which already exist in the area.
They will also highlight service gaps and advance the creation of a location-based transformation plan to decarbonise TV and film production. It's quite ambitious. We're also working with Arab, as you can see. You can see our other partners there. There's a lot of data collection, a lot of work to engage with the industry at the moment. We're about 4 months in, but we're going through training with them, and we're also going with data collection. Next year, we will work out what that data tells us to moving towards a more sustainable sector. And then, excuse me, there we go. We've also got our international work, such as this, coming to Minalogic. We have developing international partnerships with people like Media City in Bergen, MFG Baden-Württemberg. We've also developing relationships with Dublin, Brussels, Canada, France, and New Zealand. To date, the partnerships are going pretty well, and this is a very good experience for introducing ourselves to a different cluster, which is maybe less media-focused, but more technologically focused with creative media here. We hope to develop these relationships further. International perspective is very much at the heart of what we are doing. And then, this is a very quick summary of all the work, so do apologise if this is going too fast. But here are the primary learnings I've made over the last couple of years. 3 Ps. We always need to consider the people, the planet, and the prosperity of both. We should continuously bear these in mind. We need to plan across sector, so not just within the media sector, but with industry, with technology, with infrastructure, with digital, and so on. We need to know what the sustainability plans for energy and water, transport, and waste are going forwards, particularly in Cardiff at first, the city where we actually are based in South Wales, but then beyond that across Wales, and hopefully helping to engage internationally and beyond. We also would like to know whether tech can really help us in a sustainable way. There is potential there, and we're trying to work out how best to go about this. Examples of this could be, as we all know, remote working, virtual production, interactive tools and content, artificial intelligence, machine learning, power measuring, data gathering and reporting. There's all sorts of things we could be using tech for. But deep down, we've got to remember that there are humans involved, and they need to stay involved. We need to consider freelancers, people on short-term contracts, micro businesses, small, medium businesses, and then the big players as well, such as your Netflix or your production companies that are getting rather well known, like Bad Wolf. We need data-driven production, so any help with data is greatly appreciated. We've got some companies working with us now. We want to deliver on government objectives. And finally, it's not just about how we make shows, but it's the shows we make and what we show on the screen. It's the stories we tell. If we can combine a green way of working, as well as showing green stories and green ways of living, then perhaps we've got an optimistic future. In the meantime, we're just going through the data work at the moment, and so far it's been a very positive experience. So what next? So there's a new initiative coming up in roughly September time. It's going to ramp up, Media Cymru. It's a consortia, so working together with broadcasters such as the BBC, S4C, media and technology companies, studios and spaces, universities and collaborating partners. We are developing a resilient media ecosystem in the Cardiff capital region, which is the southeast part of Wales, very close to London by about 2 hours on train, Bristol across the water, and then you've got a lot going on across the Wales, but this is the cluster we're working with for now. The ambition is to make it a global centre for media innovation, one that harnesses our wealth of creative assets, redefines the sense of place within South Wales, and drives sustainable, inclusive and economic growth. It will develop solutions to challenges and opportunities for the Welsh media sector in areas including environmental sustainability, bilingual production, diversity and inclusion, tourism and technology. And there will be new infrastructure, including a world-class virtual production studio and an innovation R&D pipeline that enables the best ideas to become new products, services and experiences which become ready for market. I think I've had my 10 minutes, but hopefully that gives you a bit of an idea of my background. I will be much happier to chat afterwards, and I will now hand over to Cedric to let us know what he's been up to. Thank you so much, Greg. All right. Just a bit of...
All right. So I'm Cédric Lejeune. I'm the co-founder of Workflowers. It's a company I created. The brand was created in 2006 to help the transition between traditional cinema and digital cinema. We recycled the name. We tried to recycle things and be exemplary 2 years ago, because now we are moving to another transition, which is from digital to sustainable digital. It's a bit of a challenge because digital has a huge place in our society, and ultimately we need to find ways to slow down the expansion of digital in our life to make it sustainable. So Workflowers is a media engineering company, and we integrate the environmental parameter and carbon measurements as parameters for the efficiency of the company. There's an acceleration on that topic. If you look around communications from bigger groups such as Microsoft, Sky, BBC, in the media, you also have Amazon. So it's suddenly something that is becoming a political topic, a societal topic. Everyone wants to position, especially the larger companies, need to position themselves on a net zero strategy, but in most cases, they have absolutely no idea where to start from. So they announce plans for carbon neutrality, but the reality of it is that they expect future technology to absorb the carbon from the atmosphere to fix the problem, because as of today, we don't have much working solutions to make that happen. When we're talking about the environment, we have 4 parameters to take account. The first one is the most obvious one, is the climate change. So that is something that in here we see. We have the ice melting, we have the snow, the changing in seasons and everything. A second one that is starting to hit right now is resources. Grenoble has a lot of industries, and the supply chain right now is a bit of a challenge to get delivered the equipment we need to perform our business. This is not something temporary. This is not something that is because of Taiwan, because of Ukraine, because of all those things are connected together, and it's just the beginning of a major change in the way we work in our society with resources, just because the shortages are expected to stay forever. So we have to get used to that. Then you have legal aspects, especially for larger groups, because they commit and they have obligations for them to show the strategy. That becomes that needs to get into the management of the company, and at some point it also becomes a commercial challenge, because those larger companies acquire from their vendors and the services and equipment, and they have a carbon budget, so they need to make sure that what they acquire fits inside the carbon budget. So all of this gets into a framework that is called the Science-Based Target Initiative, which is something that has been built by the UN, by the Climate Directory Protocol, the Worldwide Fund, to actually validate with scientists the fact that a strategy for carbon neutrality is actually compatible with the Paris agreements. So now more and more larger companies start to file for the SBTIs, and in the media business right now there are about 45 companies, and the first one to actually get through the whole process was the BBC, which means that very soon the BBC will have a double accountability, which means that they will have budgets, financial budgets and carbon budgets, which means that when they acquire a TV series, for example, some content, or if they buy some equipment, this will have to fit within the carbon budget as well as the financial budget.
Institutions are moving too. We can see in France the CNC, but Europe, with the creative media program, is also moving forward, actually faster than the CNC. In the US, we have the PGA that also have initiatives. And the main challenge we have in here is actually make all of those initiatives compatible, especially considering that in production we do a lot of co-production. So we have to make sure that everything is compatible between the different countries that are involved in the production of content. We, as Workflowers, work with TV, cinema, video game, edition. We have clients both on the industrial part and also some institutions. And we are participating right now some global work groups. And one particular project that is very important, which is the fact that Europe is willing to unify the carbon measurement methodologies. So when you have some equipment that is used in different production contexts, it always has the same footprint, because especially for media companies, you may have a camera, and this camera, if it's used for sports, for live events, for fiction, it should have the same footprint. So as of today, we don't have the right tools and methodology to make sure that everything is measured the same way, but for larger groups such as TF1, Canal+, or the BBC, they have to make sure that all of their activities are measured the same way, so they can put together a plan that is actually consistent. So we are participating with the sustainability group at the EBU, the European Broadcast Union, so that's for public broadcasters. The DPP, that is the Digital Post-Production Group, which is more private companies, the CST in France, and the SMPTD, Society of Motion Pictures Technicians and Engineers, that just launched a cloud and sustainability work group. So this is becoming global. Is certainly something that will affect all creative industry, because the creative content, as of now, is a bit outside of the carbon concern. But pretty much as anything in our society, it will have to get into the carbon compatibility and understanding how the environmental impact is actually included in the whole strategy of the different groups and companies. So we are developing a tool that is called Carbon Pilot. So if people are interested, the goal is actually to show how the resources of the company are used within the context of activities of the company. So if we have equipment, buildings, electricity, we can show exactly what is the impact on every single aspect, and we can also modelize and simulate evolution to pilot the strategy of the company on its usage or resource. So what we modelize is actually what we call scope 3. So it means that it's not only the power consumption, it's also the way, for example, the equipment has been manufactured. So in the mixing console in here, for example, is using power, but it took also some material to build, and all of that is actually in our database. But we also take account of the sound mixer that took his motorcycle to get to the place and had lunch. So all of that is actually measured within the whole carbon footprint. All right. Thank you very much. Is there any question in the room? The chat? No? Greg, perhaps a word about the event in July in Cardiff, and perhaps also to introduce Alec, which is with us today, and how you help him to develop his technology. Merci. En juillet, in July, we have the Clusterverse. It's a 2-day event, and David is going to join us, which is brilliant news, I believe. And we are going to show the projects we funded so far, which are R&D across all sorts of different parts of the media sector.
And there will be an online version of it. There will be a mirror board you can join, and you'll be able to access it remotely. So that's the 4th and 5th of July, if you'd like to keep track of what we're up to. And then with regards to Alec, it's brilliant to have him here. He is here from Triangle, who have got a TV series on S4C, Espedraec at the moment, which will soon to be on Channel 4 as well. It's bilingual, and that's the production side of what he's doing. But with Cluster, they've been working towards R&Ding a bilingual way of working in a more efficient way, and bearing in mind all sorts of considerations that comes with that. I can't talk about it too much because the project hasn't finished yet, but there'll be a lot of learning with it to do with culture, efficiency, inclusivity, and happiness from my perspective. It's been a very positive experience, so thank you to you and your team, Alec. And just on another note, before I started this job in R&D, I didn't really understand it, and don't tell my bosses that when I went for the job. I've learned a lot, and it seemed complicated, but it's actually quite simple. It's trying to answer a question without knowing the answer yet. But the questions that we're starting to focus on more and more are environmental sustainability, but as Cedric said, that's also business sustainability and equality, fairness, and inclusion. And if we can use those 3 things as our baseline to keep bearing in mind, I think that's a really positive approach. What do you think? Sure. Yeah. Well, that's a very strong point, and I believe it extends to other businesses than media, but ultimately using less power, using less resources is, and mutualizing equipment, mutualizing the buildings and all that is the key for carbon reduction. And some way we'll be forced to do that because the cost of energy is rising. We all know what's happening right now in Ukraine. The cost of gas, the cost of electricity. Already in Belgium, the cost of electricity went multiplied by 4, by 3 in Spain. So that's the kind of stuff that has impact over any kind of business. So ultimately, now one of the biggest problems in our industry is that in a lot of situations, it was cheaper to buy a machine than actually rethink the process. We are getting in a stage where actually thinking about it is becoming less expensive. So we can start optimizing and say, okay, we won't be able to get that machine. I have clients who can't get the computers for their animation projects because nothing can be delivered before 6 months. And they have to start now. So that's the kind of stuff where they have to rethink, okay, we will use our older computers, we'll change the way the softwares, maybe we use an older version of the software, I think that they start to think because they have no choice. Yeah. And it's a good thing. Yeah. But we have just to be creative about it. And if it's not by will, ultimately it's not gonna be fun. But if everyone gets into it, and actually one of the reasons we get in projects with our clients is the fact that they, especially to attract younger people, engineers, creative people, and everything, they want to show that they care. And as you pointed out, inclusivity, environment, business. It all comes together at some point. If they want to sustain, they need to have good engineers, good creative people, and that makes a good business. I agree, and I think that if people get told they can only spend money on a certain way of working, and they only apply for that money if they're willing to work in that way, then that's a good experiment for us to consider in the future. I also think that the production industry, production companies in the media, they're extraordinarily pressured and have very long working days and very short-term contracts, so they need time to think about, as you said, to think differently. And that's what R&D has really helped the cluster do, is to actually allow them time to step away or to bring somebody in who's dedicated to trying things out, thinking differently and thinking innovatively, because when I used to work as a runner or as an assistant director, you didn't have time to think apart from making sure the shot got in the can, you know, and the wrap was on time if you were lucky, and you were according to your budget, and you were worried about somebody not getting to the location on time, whereas actually you're thinking, stop, could we try this in a different way, which is going to be a bit better all round. So here's to more R&D. It sounds like what you're doing is great, by the way.
Yeah. Do you want to talk anymore? Sure, if you have time. Yeah. Well, certainly there are challenges and the organization, especially considering technology. As you pointed out, there are so many ways to get technology to help. You know, AI, machine learning, remote working. Remote working, for example, has a huge impact over carbon emissions. But all those technologies, you know, we have a saying in France, when you have every problem look like a nail, you know, and that's if you want to fix everything with technology, you won't get there, and especially all the social aspects. Remote working is great, only for richer people who have a nice and comfy house. You know, I have one of my employees that has a small apartment with a kid and everything. It's not as nice. So that's the kind of stuff we need to be careful about how things articulate between technology and the human side. And I believe it's a great opportunity to make those things happen right now. On that note, I did wonder, there may be an answer out there already, but how do you track your scope 3 when you're thinking about remote working or even virtual production, as we've already mentioned, and whether there are methods we should already be bearing in mind, whether actually thinking, this is a solution, and then finding out actually that it could not be a solution, and what's already happening. And there are initiatives out there already, and we look to do more work in this area, because there is all sorts of innovations which are extraordinarily exciting, but we can get caught up in them and then forget about the principles that we've been discussing today. So here's to doing both. Yeah. Yeah. Thank you very much. I just need to bring a beer. You're perfect. Right? Yes. Je suis parfait. Just to conclude, if you want to go further, and if the European side of the fundings may be interesting to be with us this afternoon with Helmut, who will speak about the position of the European Commission for the greening of the screen. And when we spoke yesterday with Alec, I was very surprised by the level of the people who are committing suicides or want to commit suicides, and because of the pressure of the job, and it's well known that in the media industry there is a lot of pressure, and it's a good transition for the next conference with Guillaume from Roberto to speak about the virtual reality and what it can bring to train people and to sensibilize them about those problematics. So thank you very much again. Plaisir. The next conference, Immersive Technologies for Inclusion, will start shortly with Guillaume from rethink. Ta vidéo, elle est arrivée dans la... J'ai pas réussi à la lancer depuis la présentation PDF. Donc elle est là. Ouais, parce que c'est pas grave. Il y a un lien Canva sinon, qui est tout, qui est envoyé par mail. Sinon je te le renvoie. Sinon, bah non, on va passer là directement. Alors parce que je l'ai un peu changé. C'est une nouvelle presse. Parce que là, on n'a pas le temps de faire le switch. Hein. Si tu l'as pas sur une clé. Si, je l'ai sur une clé celui-là. Attends. T'as une adresse mail là? En fait, tu cliques le lien. Mais j'ai la vidéo, hein, mais c'est comment l'intégrer sur ton PDF éventuellement. Est-ce que tu as accès à Non. Internet? Là-dessus, je crois pas. Il est connecté sur Internet là. Et si c'est le vert du bouton en haut, Mais du coup, j'ai pas réussi. C'est pas mon poste. Non, là, C'est pas mal. non, ça suffit pas, ça garde les infos. Vous voulez mettre le wifi là-dessus?
Paris, Canva. C'est le MBM. À moins que peut-être prendre du temps là-dessus et c'est un temps qui est fonctionnel, je sais pas. De rester bien dans l'axe de la caméra. Ah oui. Un coureur de... Je te les avertis en sol. Tu me regardes si je bouge. C'est ça, je te mobilise. Sinon, je te laisse partir, mais quand ils seront prêts. Ok, ça marche. Je te laisse te présenter et puis introduire ta présentation. Yes. Donc, tu as 20-25 minutes. C'est bon pour le switch sur la vidéo, il n'y a pas de problème. Ouais. Juste à côté. Okay. Hello everybody. I'm Guillaume Claire, the founder of Reverto, and thank you very much, David, for this invitation. So I'm gonna start on this kind of phrase. In France, there's been a study among 15,000 executives in the CAC 40, which shows that 80% of women are confronted to this kind of phrase. And this study shows that it has a negative, this kind of phrase, this kind of remark, has a negative impact on their work and on their health. And I'm not even talking about the risks for the company, if we're talking about legal issues, public image, employee engagement, legal plan. So the question is, how do we tackle such sensitive issues in company when you have legal obligation to do training on this kind of subject? And is it possible to change behaviors that exist for decades in such a sensitive matter? We've built a solution for that, and that's how it looks. Oops, I'm sorry, it's in French, this one. C'est quoi la différence entre ma femme et mon chien? Les poils. Non, c'est le prix du collier. Ça se passe bien. Je lui montre comment on branche un C4, ok? Et t'es où là? Tu te connais? Encore en train de te maquiller ou quoi? On va voir à pas se retrouver toute seule là-dedans. Hein?
Oh, je vous avais dit de pas prendre des gondesses, hein. C'est des nids en merde, ça. Hein. So instead of explaining sexism, we propose you to live it, to confront to it, and to use this strong emotional experience to be able to identify sexist acts, to know the law and to know how to behave in 15 minutes for executives and for people on the field. Our solution is based on immersive storytelling, but also on cognitive sciences. We have a PhD in our production team that helped us bring to build this experience and to measure its impact. So these are a few data, 45 days after the 15 minutes experiment. What we can see is the very big majority of users judge the experiment useful. They remember, most of them remember the law, and 2/3 change their perception in a more inclusive way. To show you, to prove you that this tool can have a powerful impact. To prove you that this tool has a powerful impact, we're working now with the Ministry of Justice in jails to prevent domestic violence, and we are working on perpetrators of domestic violence. Psychologists, we're not reinventing things. Psychologists for years, they're trying to create empathy with perpetrators of domestic violence, making, for example, things like playing role model, to put yourself in the shoes of the victim, to understand the victim. And one of the problems you have with perpetrators of domestic violence is denial of the violence. And so it's a powerful tool that psychologists can use, that is now in experiment in 4 jails. And the experience is 12 minutes. The perpetrator is in the shoes of the victim, the woman and the child. And what the psychologist told us is that it's very powerful to be in the shoes of the child, to stop denying violence and try to do a work with them. There's been other testing with this tool on domestic violence at the University of Barcelona and Maastricht, and that's very interesting. One of the things you have with others, perpetrators of domestic violence, is they're very bad at recognizing fear. If you put photos of women and you ask them, please show me the photo where you see fear, they're not able to do that, most of them. They're very bad at that. They don't have the cognitive empathy capacity to recognize fear. So when they say, oh no, my wife, she wasn't fearful, they're not lying. They just cannot see it. After the experience, they had a significant improvement in choosing the photo showing fear, which is the base of cognitive empathy, to understand the emotion of the other and to recognize the emotion of the other. And a lot of studies shows that violence are correlated with a very low empathy level. And so we have a tool that permits this empathy, because you don't need to be motivated, you don't need to be concentrated, you don't need to have this capacity to put yourself in the shoes of the other. When you put the virtual headset, you are in the shoes of the other. So it's
pretty interesting. Now that I showed you some concrete example, I propose you to take a step back and just to see why this tool, VR, can be powerful to change behaviors and analyze it. The first reason is immersion. When you put the headset, your brain have the impression to be there. We are speaking about a feeling of presence, and you're not a simple observer. You have the impression to live the experience and be an actor. The second one, which is very important, is attention. It's the first time I see my grandmother can be focused, concentrated during 10 minutes on something. Today, people pay money seminars to try to learn how to be focused during 10 minutes. All the technologies have accelerated our life. We are drowning with notifications, with screens, and for the first time, we have a technology that helps us to focus and not to spread our attention. And this is when you want to deliver a message, when you want to really people to remember, that's a very strong and powerful thing. And the third thing is emotions. You have the impression to live it, and it brings you emotions. It brings frustration, it brings surprise, it brings anger, and that's very important to remember. We all remember where we were, what we were doing on September 11th. We all remember what we were doing for the first time France won the World Cup final. Why? Because there was emotions, and we are emotional, and emotions are important for us to help us remember what we want to live again and what we want to avoid. So that's very important for learning. This is the Dale's cones of experience. It has 60 years ago, but Edgar Dale had the theory that to learn there are three big ways. It's symbolizing what you read, what you hear. It's observing. You watch a demonstration, you watch something doing it. And finally, doing, learning by doing. And when you live an experience, you're getting into that. And most of the studies today shows that learning by doing is one of the most powerful way of remembering things. So we use this. This is our off-the-shelf catalog of products on confronting people to sexism at work, to help them identify mental health risks for themselves, for people they're managing, for their colleagues, to confront employees with invisible disabilities, to help them understand their rights. For instance, you put yourself in the shoes of someone who has problem hearing in a meeting where everybody is talking. You put yourself in the shoes of a dyslexic at a job interview, and to know the possible adjustments, to know all the law. We have an experience where you embody successively a manager and an employee of a company to learn toxic management. And we work also with public university to prevent sexist and sexual violence at university to help the students. So
Now that we talked about solutions, I wanted to share with you how, from our experience, how it works for deployment of virtual reality in companies. And there are 3 use cases. The first one are workshops. It's when the company wants a turnkey solution, not to care about anything. And so we come with VR headsets, suitcase. We come with experts and facilitators. And you can train 100 people in a day, like this, in group of 6 or 12 persons. And generally the workshops last 1 hour. You have 15 minutes of introduction, 15 minutes of experience. All our experience are 15 minutes. 15 minutes of sharing in the group, discussion. And finally, 15 minutes to deliver the important messages. 15 minutes, why it is important to do it in group. You can see it's a pretty individual experience. Everyone lives the experience, but you do it in small group. And that's very interesting because when everybody gets out of the experience, not everybody lived it the same way. We all live the same reality, but not living it the same way. And people won't have the same emotions, whether they are men, women, whether their generation and their personal experience. There will be different things that will get important for them. And so one of the very important things with that is to open dialogue. These are difficult subjects to talk about. And it's very interesting, and for the experts and the person who is in charge to train, it's a very important moment to deliver the message and to open up dialogue. Then you have, for example, one of our clients, URSAF. They wanted to train 1,000 person in the year, but to be autonomous. So we do VR suitcase rental, which means we give them a suitcase of headsets and we train people to use the technology. So we give them resources, they're trained to use it perfectly, and then they can call us if they have any problem. And I will get back then on the training for deployment. In HR team, for this we had to train 2 persons. And last use case is clients have already their VR headsets and they know how to use it. In transportation, in the industry, in energy, we have more and more clients that already have VR headsets. They already know how to use it. So we sell them license. They don't need training how to use virtual reality, but they do ask for what will I say before the experiment? What will I say after the experiment? How do I deliver the message? How do I communicate with it? So our work is really to give them resources for them to be able to communicate and to use it autonomously. We did a study I wanted to share with you, an evaluation. This is interesting because it's a study made in jail with psychologists during 6 months on the use of virtual reality. We're not speaking about people like you who are in love with the technology. We're speaking about psychologists in jail who didn't ask for technology. So what we did with them is they had the e-learning during 2 hours, and they had a training, physical training during 1 day, where we did games
in virtual reality. We did a lot of exercise in virtual reality for them to be really, we wanted them to evacuate all the fear about the technology and the tool, and for them to be very, to know everything about that and to know the theory. And then we followed them during 6 months using questionnaires and calling them every month to know, okay, how things are going on. And we can see we had pretty high score on future use, easy to use, good features, confidence in use. We can make it better on the quick start. And I think that's one of the most important thing for all the VR industry, to make it easier to use. And there's still work to do on this. And you can see the technical difficulties in consisting the tools, easy to use, with good training can be evacuated. And they say that the training is required. And that's one of the most important things for us. What's interesting is we really have clients, most of our clients, they're not in innovative services. They're HR at the URSAF, they're Docker at the Port du Havre or Port de Dunkerque. They're students in schools or electricians at Enedis, EDF. And so for us, really the challenge to deploy is really to make people feel comfortable with the technology, for them to break all the fear. And I think that's the big challenge for all the VR industry for the next years. It's a very interesting and powerful tool for training and also for inclusion to change the world. But really, if we want to make big deployment and it to become a natural tool to use in training in the companies, we have to work in the confidence, and yes, that's it for our experience I wanted to share with you. Thank you for your attention, and I don't know if we have time for questions. Yes, the problem is more the question. Is there any question? Great, yeah. Merci beaucoup. Very interesting. I was interested in the workshop, when you get people in the room together, but then you put them in headsets. Do you have to explain what the point of them being there in the room was first? Because could they do it remotely? And then is there a kind of a hybrid solution with this, where you have to be in person to do this, or could you do this in separate locations? Oh, remotely. You have, even if it's technology, it was impossible to deploy, for example, during the COVID, because people had to be in the room and someone had to be with them to deploy. It's technology, but with the COVID, for example, it was impossible each time. And you have to have someone in the room who's like all the persons. We all know how this works, how my phone works, but with the VR headsets, you're entering in something new. And so you have to have someone in the room who will guide everyone. So the first use case is we are here to guide. They don't have to take care of anything. The second use case is you want to be autonomous. We're going to train you. So we have to find, we're not going to train everybody to become VR experts. So we're going to find the ambassadors in the company, in the HR department, in the school, who will have time, energy, and the willing and the mission to use it for its training. And we will train him
to be able to guide the others. That's the key. Other question? No? I look at the time. We have still 5 minutes. I just one last question, perhaps. When you start, 5, 6 years ago? 4 years ago. 4 years ago. Yes. It was not so accurate to speak about that because the news was not so how to say so helpful for you because the subject was quite restrictive for training people or for the direction, and we try to train people to manage fire or something like that. But these questions are quite sensitive. So, did you notice a change during these last 4 years? You mean on this question or on the technology? No, on this question, and how the people in the companies are coming to you and say, so I need this kind of formation, this kind of training. Okay, we have 2 use cases of people getting to us. The first use case is you have an article in the media, you have something on television, bad news, bad public image, and next week in Riverto we have a call from the client. So when there's a fire, they come. That's a lot of companies. And then you have also a big movement, I think, well, first, legally, on a lot of subjects, the executives and the top executives are legally responsible if things happened. And I think that changed a lot the need to train and to prevent in companies, because yes, you can have legal consequences if you didn't prevent and trained. And so companies, they say, okay, I have to prevent and train. That's one of my mission. How will I do that? Because people don't want to come. It takes time. It takes money. I don't want to put so much resources in it. And we have a solution. It's kind of ludic. They're like, wow, okay, it's virtual reality. So people, virtual reality, it's like for the moment, and I think for the next years, probably not in 10 years, but for now, it's like an hameçon. I don't know how to say it in English, but people will come to try and for curiosity. And so you have training courses and workshops are full because people want to experiment. It's only 1 hour or 45 minutes, so you don't have to take your day off for this. And you can deploy, we start now to have deployment speaking about thousands of persons. Right now we've trained 30,000 persons. For example, the Mines Télécom, l'école des mines, they trained 4,000 students in 3 months with this. So yes, you can train a lot of people with this when you know how to use it, and you have the process how to get people trained. So yeah, they find it an interesting tool if you want to train on this subject, and it becomes important for them to train on this. Okay, thank you very much, Guillaume, for your talk. Thank you. Any other question? No? So I call Philippe for the next talk. The next conference, the future of computing in a sustainable world, will be introduced. Merci, Léon. Merci. I repeat, the future of computing in a sustainable world will be shortly with Philippe Price for Hpe.
Là, t'as le sous-directory. C'est pas ça. Tu peux la mettre sur celle-là parce que ta clé n'apparaît pas. Ben, je viens de... tout à l'heure, là. Je peux pas là, je peux pas aller chercher pas sur ton ordinateur. Je peux pas là. On prend le slide initial. Si tu veux, je peux essayer de le faire sur mon ordinateur. Moi, je viens de la lire. C'est pas grave, prends le slide initial. Tu me laisses ma clé? I'm ready when you are. Let's go. So thank you for the invitation, Minalogic. Thank you for your time, and thank you for being as many people as possible in this room, and also online. So I'll try to be very slow, but at the same time, very crisp. The objective that has been given to me is to share our HPE vision on what will be computing in a sustainable world. That's not easy. Not easy to share a vision in just 20 minutes, and not easy because of the noise, and not easy because the slide set that is there is just not the slide set I was going to use. Okay? It's the slide set I had used 2 weeks ago. But it's okay. We'll manage. You'll manage. So, first of all, I'm Philippe Raz. I'm Director of Business Planning at HPE, Hewlett-Packard Enterprise, working with global accounts such as Nokia globally, and then part of the side committee of Grenoble, direction side committee of Grenoble, in charge of ecosystem. That's why I'm here. And Minalogic is in relationship with HPE for a long time now, and we are very happy to be working with Minalogic on a regular basis. So I will start with setting the scene and trying to explain what HPE did to help us be more sustainable as a company, have financial and environmental goals achieved, and also how we do help our customer to do so. And that's by the numbers, by the vision, and also by the words. So every one of us talk about sustainability, économie de la fonctionnalité in French, green IT, circular economy, IT for green. But I'd like to set the scene first. 4%. 4% is the number of greenhouse gas emission that is due to digital data center. That's too much. That's 50% more than global transportation by air. 9 billion devices on this planet. That's more than people on the planet. 66% of the internet bandwidth is for video streaming, and from that, 15% is for Netflix. So all of you love Netflix. My kids love Netflix. But remember, that's about it. And in France, every person of us produces 20 kilos of e-waste. That's a lot. A few numbers. At the same time, those numbers are given to us, are facts. It's also a fact, and Gartner analysis shows that IT, digital
transformations are taking place at our customer across all of the planet, and it's a must also. Why? Gartner says that by 2025, there will be 5 times more power computing efficiency on the same space within a data center. It says also that navigating through sustainability is difficult. Like we learned last night by many of the people that were talking at Le Club of Minalogic in the Bastille. Over the last 5 years, more than 72% of ESG issues, topics, matters, control on environmental, social, and governance. So this is increasingly more difficult for companies to respect that. And in the end, also, major stakeholders, 84% when interviewed, says that there needs to be a purpose to actually lead a digital transformation. The purpose help the fact that this transformation will be successful. Your kids, I'm sure, are telling you this. My kids are telling me that be conscious. So I believe it's important to act. I will not go into this because that was part of the previous sessions. And there is a case for sustainability. It's not just because we have to do it. There is a case because it will bring to corporation business. Business and environmental goals are completely linked. No one doubt about that today. And we don't doubt about that at HPE because that's the way we try to help also in every of the communities we work. Just another numbers, setting the scene. Everyone, and you have heard this morning, that some of the digital way of using technology are not respectful, okay? I will say different. I will say that in IT, in data center, there are 25% of comatose infrastructure. What does it mean? That the person that is in charge of that is not planning in the right way. 25% is a lot. 10% of the computing is taking place in a non-virtualized environment. Or 59% is over-provision. Over-provision means that you have put too much servers, too much storage power, capacities to actually make your business taking place, actually serve your business strategy. So we can't go this way. We can't go this way. We need to stop the way we were doing by buying, consuming, and throwing. So HPE, who knows HP? But who knows HPE? Hewlett-Packard Enterprise is a spin-off of HP in 2015. We are a company whose purpose is advancing the way people live and work. That's the purpose our company has. And why we say this is really because we believe that corporations have the responsibility to actually make an impact. We believe that we are a force for good. And that's linked to my previous comment. Sustainability objective, environmental objectives are intrinsically linked with business opportunities, and they are completely linked. So who is HPE? HPE is the edge to cloud as a services platform company. We provide agility and flexibility to our customer to actually consume the power, the computing power, or storage capacities. We help extract value from data. Our CEO, Antonio Neri, was last week in the World Economic Forum, and he said that potentially we believe that data will be at one day on the profit and loss, on the balance sheet of companies. Data is the new oil in that sense. So extracting value from data is the right thing to do, but you have to do it with as little possible resources and energy consumption. Therefore, we have a way to lead. Therefore, we have those 4 E's as principle in the company: engage, empower, evolve, and execute. Every one of us, 63,000 employees on the company, could be here instead of me explaining these principles, because that's the way we lead also. So we believe that
together we have a stronger position into the market to help our customer actually achieve their goals as well. So what did we do? And that's the story I'd like to share. We believe that we need to measure things if we want them to manage them. Therefore, we have measured our footprint, carbon footprint, and we have noticed that 64% is due or based on the way products and solutions are used. The product itself. 68 outside of our wall, downstream. 27% in our supply chain, manufacturing, logistics, upstream. And only 5% underneath HPE operations, buildings, the way we commute, the way we work at work or from home today. So that means we have programs to actually impact positively our footprint on each of those. But of course, it also means that we have started with the one we can have the highest impact possible. Therefore, on the way products are used by our customers as well. Therefore, we have put a strategy in place. After measuring our carbon footprint, what we have done is setting objectives for us. Not only are we targeting carbon neutral by 2050, but also we have set targets for 2025, medium-term objectives. So one of them is 50% of total electricity should be from renewable energies by 2025. We should have 15% of reductions of supply chain emissions, gas emissions in our supply chain from the level of 2016 when we have set those goals. So in 25 versus 2016. 55% of reductions in operational greenhouse effect, and not only those three are on the good way to be achieved, but the fourth one is tremendously enormous for us, and I think for the full industry, 30 times more efficiency in power consumptions for our equipments. So that's a lot, a factor of 30. So first, we measured. 2, we put targets based on the SBTi, Scientific Based Target Initiative. And 3, our complete approach is a life cycle approach. We design product until we reuse or recycle or reallocate products. So until the end of the life of the product, we design, we use, and we produce and we use products in the way that will be the most effective for the planet. In that sense, we design for sustainability, for long usage. We then explain the way to use our products in a very specific manner so that it can be applied precisely through our processes at customer side. Now, those cannot be working alone. Why? Those 4 elements, the fact that we design and then at the end of the use we reallocate products or we recycle products, that's not enough. What we also did in 2018, we announced a complete shift of route to market. We announced that our full portfolio would be available as a services. So because you will understand that buying, using, and throwing is not the way to do it. So if we change our business model, the way we do sell infrastructure, computing power, or storage through an as-a-services approach, then this allows our customer to actually benefit from the service, but it allows us to keep the asset. And if the assets are repurposed as much as possible, reallocated, associated to a new customer, a new need, recycle. Recycle is the last step that we want. Repurpose, basically. Then you can provide the service and not transfer the property. So our as-a-services solutions, Green Lake, is about that, changing our business model so that we have impacts for our customer as well. So this is complementary. The fact that we have a life cycle approach and an offer that is as a services is important. So I would say HPE believes in that, but also implement it. So it's providing the cloud, okay? But it's providing the cloud the way the customers, our customer wants it.
And why can we move it in that direction? Is because in the world we have two of the largest repurposing centers. One is in the US, Andover, on the East Coast, and one is in Scotland for Europe. In those repurpose centers, we actually have up to 87% of products reallocated, repurposed for a new need. Therefore, the level of recycling is also reduced, and the level of waste is completely reduced. So changing this business model from selling products to providing the services is very key to us. I'll give you an example. In Auvergne-Rhône-Alpes, Salomon choose HPE GreenLake. This is the offer as a services we have, to actually have 30% reduction of carbon footprint by 2025. In the IT data center, Salomon decided to work with us to actually achieve and improve their impact on the planet through their carbon footprint. So why it's important? Not only because we keep the property, it helps us make these recycles and these movements of products, but it's also helping our customer to gain agility. Forget about those 59% over-provisioning. It helps the customer gain agility, reduce cost, reduce footprint, and always work with the best of breed technology as we keep these and provide the services. So I will not go into the technical details, but the offering goes from networking, compute, storage, and then the overlay, the layers of management of the data, up to machine learning and AI. You might have heard 2 days ago, or you might have seen on my LinkedIn profile, HPE announced a new supercomputing called Champollion. Champollion is a supercomputer that helps and gives access to research and development entities around the world soon. And in Grenoble, CNRS, MII, INREA, to access computing power as a services. Why Champollion? Well, simply because Jean-François Champollion lived in Grenoble and also helped finding the keys for Egyptians' hieroglyph. It is a clin d'œil to say so that we try to help understanding, or everyone talk about ER and talk the ER language. So this supercomputer is located here in Grenoble in our center of expertise for Europe on AI and AR. So this is one part of the architecture we have here, and where we can help Grenoble or more ecosystem. So to say that now that we have done this transformation, now that we have GreenLake as a major offering and route to market as a service offering, we know we can help total cost of ownership and total energy spending from our customer, 30 to 33% for those two ratios. We know also that our portfolio have now, and are coming by the end of the year, available as a services as we announced. And therefore, we have impact on sustainability. Our company is more sustainable. How can you have an impact on the long term if you yourself as a company are not sustainable? So that's why we have made that transformation, and that's why now we are helping our customer to do that, because that's where, as you saw earlier, on our footprint, carbon footprint, we have the largest impact, the 67% that we mentioned. So, as mentioned, it starts by superior design for sustainability, supply chain, optimizations. When I talked about the energy, it's about optimizing the software, the hardware, when they operate. So those are the 4 elements in the cycle that we mentioned. I talked to that about 30% cost saving, total cost ownership, but 33% of energy savings as you use these products. And don't forget, agility and no over-provisioning, therefore. I'll close with this. In 2020, those two repurposing centers in Andover and in Scotland, we were able to repurpose up to 3.1 million machine, servers, storage. We gave back to our customer over a 4-year period 1.6 billion of money that they can invest into innovation themselves.
out of those 3.1 million units that were repurposed, 87% were remarketed. That means repurposed for another customer, reallocated for a new use, not recycled. And then 13% were recycled. And we are only able to do that because we keep the ownership of the equipment and we always update, keeping the service available for the customer. And that means up to 24 million tons of CO2 emissions avoided. And that means up to 24 tons of waste diverted from landfill. Less e-waste. Those 20 kilo per annum of e-waste by French people living in France, or 52 million per annum on the planet. I'll give you, and that's my last slide, I'll give you one example close to my heart also because Nokia is one of, it's a customer I work with. And one thing we did with them is in their labs for the Nokia software organization in Tampere in Finland, we have helped them with GreenLake on, instead of buying storage, we provided them the services for storage where they developed the software for 5G. We helped them in their data center to build an agile, cost-reduced, effective infrastructure to do all of this development, using water from a lake to cool down, but also with a double loop, water warming of a swimming pool in the city of close to Tampere. So not only do we optimize in the products and the way we use it, but that means that Nokia was key in putting this into control and putting this into place, because we cannot do that alone. So we have to, I believe, completely change our way of thinking. And that's an example of change that Nokia was very much able to do and lead in that sense. So, voila, I'm a little bit at the end of this, but I'm open to any questions, and from you also, David. Thank you. Thank you very much, Philip. It's always a pleasure to listen to you, even in English. And, even in English. I can do in Dutch if you would like. Yeah? Ik kan ook in het Nederlands. Great. But you can Welsh? But I'm not sure that everyone will accept. Yeah. So Double Dutch is not my specialty. Is there any questions on the chat? No? No question? I'm surprised. No questions. That's perfectly fine. You were perfect. No, I don't think so. You sure? Yes. So thank you very much, Philippe, for your Merci. For your talk. The next conference, peeing in the shower will not be enough to reduce gas emissions by nuclear activity. Time for the planet will begin shortly. I repeat, peeing in the shower will not be enough to reduce gas emissions by nuclear activity. First time for the planet. Des gens qui pilotent les... Pourquoi? Non, mais je t'avais envoyé un petit message il y a 5 minutes pour ça. Du coup, je le fais en français, moi. Oui, oui, c'est prévu. On repart à... Il est quelle heure? 5? T'as 5 minutes avant de commencer, puis on enchaîne avec... Ouais. La présentation est là. L'idée, c'est que tu restes bien ici. Là ou derrière.
C'est tout bon. Ouais, ça marche. Bonjour messieurs, dames. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Time for the Planet? Une personne, 2, 3, 4. Pas mal. Et la deuxième question, c'est est-ce que parmi ces 4 personnes, il y en a qui se sentiraient d'expliquer Time for the Planet? Pour que je situe un peu le niveau de... Non? Vous connaissez, monsieur? Non? Ok. Ça tombe bien, on va présenter Time for the Planet. Et puis, je pense que ce qui est intéressant dans un moment comme ça, c'est surtout aussi de pouvoir échanger. Donc, la présentation, elle va être assez rapide. Je pourrais, s'il n'y a pas de questions, repréciser des éléments, mais le fait de faire quelque chose de rapide, ça permet de rester concentré pendant 10-15 minutes et de tout ingérer. Après, la concentration, elle diminue un petit peu avec le temps. Et comme ça permet d'ouvrir plein d'échanges et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent parce qu'on peut aller beaucoup plus dans le niveau de détail et de ce qui vous intéresse dans la salle. Alors je ne bouge pas, mais il y a du Larsen, c'est normal. Ça va se régler. Bien, vous passez un bon moment, messieurs, dames, ici? Okay. Jusqu'à ce que j'arrive peut-être, mais je promis, je vais faire de mon mieux pour que ça continue. Alors oui, le titre, il interpelle un petit peu, tant que j'y suis, hein, je continue de digresser en intro, vous me faites signe quand c'est bon. Pisser sous la douche ne suffira pas, je suis content que ça vous fasse rire. L'histoire de ce slogan, il est arrivé sur le fait qu'un jour on nous a offert une campagne d'affichage. C'est un de nos actionnaires qui, au culot, est allé voir un diffuseur de publicité, qui nous a dit « Ok, je vous offre 1000 affiches partout en France pendant une semaine ». Waouh, gratos. Et on s'est dit, du coup, il faut absolument trouver un bon message choc et percutant. Et on a fait une grande consultation, on avait déjà ce slogan qui traînait. Et on s'est dit, mais non, il y a forcément des gens qui ont une meilleure idée. Et puis au bout de 150 propositions qui nous sont remontées, c'est toujours celui qui nous interpellait le plus. Pisser sous la douche ne suffira pas, c'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas faire de petits gestes. Chaque petit geste compte, mais qu'il y a des questions d'échelle en fait qui se joue aussi. Croire que juste trier ses mails va pouvoir régler le problème du dérèglement climatique est un grave problème parce que c'est des échelles beaucoup plus grosses sur lesquelles il faut jouer. Donc il faut jouer sur les 2 tableaux et au même titre que ça ne suffit pas, il faut aller plus loin et c'est tout l'enjeu de Time for the Planet, c'est d'aller à une échelle mondiale uniquement. Nous, on n'est pas du tout sur des sujets locaux ou des sujets de projets de petite taille, on veut que aller sur du très grand. On attaque? C'est tout bon, messieurs de la régie? Eh bien, c'est parti. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est effectivement donc, de vous proposer de présenter Time for the Planet de façon extrêmement simple, en tout cas la plus simple possible, parce que c'est quand même complexe. Le premier sujet, c'est que malgré notre nom, Time for the Planet, où on se dit que waouh, on va arriver, on va tout sauver, tous les problèmes écologiques du moment, non, on fait un seul focus et unique, c'est le dérèglement climatique. Vous le savez très probablement, mais au cas où, le dérèglement climatique est d'origine humaine, provoqué par les émissions de gaz à effet de serre qui sont beaucoup supérieures à ce que le système Terre est capable d'absorber. Et donc cette accumulation de gaz à effet de serre provoque un phénomène de réchauffement qui a des conséquences sur beaucoup d'autres choses également, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. En gros, uniquement celle-ci. Il y a plein d'autres limites planétaires, l'acidification des océans, la biodiversité, etc., les pollutions plastiques ou autres. Nous, c'est que les gaz à effet de serre. En gros, ça consiste à traiter une grille de 20 problématiques, 5 domaines qui sont pointés par les rapports scientifiques comme étant les 5 domaines les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc bâtiment, agriculture, transport, industrie et énergie. C'est les 5 plus gros domaines, donc là encore, plutôt que d'aller dans le détail de micro-domaines qui émettent, mais qui émettent un petit peu, on s'adresse que à cela et il y a déjà du boulot. Ensuite, il y a 4 leviers d'action. Le premier, ça va être la sobriété, c'est-à-dire consommer ou produire moins, ce qui sera indispensable. Il y a le fait de l'efficacité, c'est-à-dire moins émettre à production égale, on va dire. Le fait de non émettre, quelque chose qui émettait n'émet plus du tout. Et le fait de capter, ça veut dire retirer ce qui a déjà été émis. Donc à partir du moment où ça tombe dans ces 5 domaines et sur un de ces 4 leviers, Time for the Planet est prêt à rentrer en action. Et ensuite, comment ? En gros, ça consiste, selon nous, à aider les innovateurs, donc au sens très large, les gens qui ont des nouvelles idées, à sortir ces idées de leur tête ou de leur laboratoire ou de leur garage.
C'est volontairement un petit peu caricatural, mais la première de nos étapes, c'est de détecter des innovations qui permettent de réduire les gaz à effet de serre dans les domaines que j'ai cités. Notre critère, ça va être de déterminer que cette innovation puisse avoir un impact mondial, c'est-à-dire que si ça marche que dans une vallée en France, on n'y va pas, et qui est un rapport de mesurabilité, un critère d'un lien direct entre l'innovation et la réduction ou la captation. Je vais vous donner un exemple très concret. Quelqu'un qui va nous proposer une application qui permet de sensibiliser les gens à réduire leur empreinte, installez-vous, venez. Et bien en fait, c'est indirect, parce qu'on n'est pas capable de mesurer le choix final de l'utilisateur de l'application. Il fait ce qu'il veut. Si je pousse le raisonnement, on pourrait tous être ultra sensibilisés à savoir ce qu'il faut faire pour réduire nos empreintes, mais ne jamais réduire notre empreinte. On voit bien que le lien, il n'est pas lié à la sensibilisation, il est lié au choix final. Par contre, si on vient installer un capteur de CO2 à la sortie des cheminées d'usine, là, on est capable de mesurer. Ça, c'est un critère direct. On pourra y revenir plus tard. Le deuxième élément qu'il y avait, c'était de se dire qu'il faut absolument qu'on réussisse à chaque fois, même quand on échoue. C'est assez contre-intuitif, mais gardez-le en tête pour la suite du développement. Notre parcours à nous, il est principalement d'être créateur d'entreprises. On en a créé plusieurs dans plein de domaines depuis 15 ans. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le schéma mental pour créer une entreprise est assez différent du schéma mental pour inventer l'idée qui va permettre peut-être de créer une entreprise. Parfois, on a tendance à croire que pour réussir une entreprise, il suffit d'avoir une idée. Je suis sûr que vous avez déjà toutes et tous entendu au moins une fois le « j'aimerais bien monter ma boîte, mais j'ai pas d'idée ». Bon, bah, presque, c'est pas le plus important. Il y a plein d'idées tout autour de nous, il suffit de se servir. Ce qui compte, c'est votre capacité à exécuter. Donc, la première étape, c'est de trouver des innovations qui décarbonent. Je vais essayer de faire une métaphore avec un imaginaire. C'est imaginer, il faut beaucoup d'imagination, que pour résoudre le problème des gaz à effet de serre, il faut construire un grand château en Lego. Il faut un château en Lego parce que ce château en Lego, il permet de décarboner. Et en fait, il y a plusieurs profils dans cette histoire. Le premier, c'est celui de l'innovateur qui est capable de construire un château en Lego. Sauf que si vous lui dites « construis-moi ce château en Lego », au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas une brique qui est posée quand vous revenez, mais par contre, vous avez un plan extraordinaire. Vous savez que si ce plan de château en Lego avait été réalisé, ce serait le meilleur château en Lego pour décarboner. Je force le trait, bien évidemment, mais c'est quand même la thèse et on le constate depuis 2 ans. Ensuite, à côté de ça, le profil créateur ou créatrice d'entreprise, c'est un peu le profil inverse. Lui, il ne sait absolument pas comment construire un château en Lego, mais il va prendre le tas de briques, il va les assembler, il va probablement faire des tours qui penchent, des murs qui tombent, mais en fait, sa force, c'est qu'il ne va pas lâcher, et à la fin, on a un château. Et là, sans être expert du château qui décarbone, vous allez voir que c'est probablement pas le meilleur, mais qu'il y en a un au moins. Et bien, notre thèse, finalement, c'est d'associer les deux profils. Et pendant que le premier va construire la première page du plan, dès qu'elle est terminée, le deuxième, celui qui va partir sur la partie opérationnelle de la réalisation, va pouvoir le faire, construire la première tour. Puis quand il a fini la première tour, ah bah génial, en parallèle, il y a la deuxième page du plan qui est prête et on peut attaquer. Donc c'est vraiment d'associer ces deux profils. C'est pas qu'une idée qu'il faut pour réussir une entreprise, il faut la mise en œuvre de l'idée. L'exécution, c'est une clé. Et ça, c'est très difficile en réalité. Et enfin, le dernier élément, bien évidemment, c'est l'argent. Parfois, on a tendance à se dire « il me faut une idée » ou alors « il me faut une idée et de l'argent ». Donc on a vu qu'il fallait l'exécution. Mais l'argent, quand on crée une entreprise, c'est extrêmement précieux parce que ça permet de recruter des gens avant même qu'il y ait un modèle économique qui nous permette de le faire. Donc en fait, on gagne du temps, on vient doper la création de l'entreprise. Bon là, je vous apprends rien a priori, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que qu'on puisse nous l'apporter en tant que Time for the Planet. Parce qu'aller chercher de l'argent, c'est énormément chronophage. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui cherchent de l'argent. Et ben en fait, c'est du temps qui ne passe pas sur leur innovation ou c'est du temps qu'ils ne peuvent pas passer sur développer leur business. Donc si là encore, en tant que Time for the Planet, on arrive à faire en sorte que nos innovateurs, nos créateurs et créatrices d'entreprises n'aient plus qu'à lever la main pour chercher de l'argent, et ben en fait, ils gagnent du temps, ils sont beaucoup plus efficaces pour développer le business. Une fois qu'on a tout ça, on augmente drastiquement les chances de réussite d'un projet. On a une bonne idée, de la bonne exécution, de l'argent, c'est génial. Et rappelez-vous, il y avait cette petite phrase de réussir quand on échoue. Et là, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont entendu parler de ça dans Time for the Planet en disant on va mettre toutes nos innovations en open source. Alors, open source, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans un idéal, qu'on partage gratuitement nos plans auprès de tout le monde.
Si monsieur, vous voulez devenir notre concurrent, vous venez nous voir, on vous donne la recette et vous pouvez devenir notre concurrent. Ce qui est important, c'est pas que vous ou moi on réussisse, c'est que globalement l'innovation se développe. Qui va réussir le mieux, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est de décarboner le plus rapidement possible. De toute façon, de façon très pragmatique, si j'ai mon fameux capteur de CO2 que je dois mettre sur mes cheminées d'usine, soit je suis un peu fou, soit je suis complètement mégalo, mais de croire qu'à moi tout seul, en 10-15 ans, je vais pouvoir en installer partout à l'échelle du monde, c'est quand même assez osé. En réalité, plus il y a de concurrence, plus on va installer vite ces capteurs. Et il n'y a aucun marché où il n'y a pas de concurrence. Quand on est créateur d'entreprise, on sait très bien que ce n'est pas la concurrence le problème, là encore, c'est l'exécution. Si vous êtes bon, vous n'avez pas de raison de craindre vos concurrents. Et à la limite, pour le problème qui nous concerne, s'il y a des gens qui sont encore meilleurs que nous et qui résolvent le problème encore plus efficacement, tant mieux. Pour un innovateur, en tout cas, qui vient chercher ça, il a davantage envie que son innovation révolutionne le monde que réussir sa petite entreprise à une échelle assez locale. Voilà. Et bien évidemment, on ne peut pas convaincre quelqu'un de faire ce système. Quelqu'un qui arrive chez nous, il a déjà envie de cette diffusion. Et donc ça répond à la problématique, qu'est-ce qui se passe si on échoue ? Il y a quand même deux autres contraintes. Ça va passer par des systèmes de licence libre, donc on va vraiment signer un contrat. Il y aura des droits, le fait de nous copier, de commercialiser, d'améliorer. Et il y aura des devoirs. Il y aura le devoir si jamais on trouve une amélioration, de la partager avec tous les copains et les copines qui bénéficient d'une licence. Donc en fait, quelque part, on partage les coûts de la R&D. Et parce que des fois, on a des schémas mentaux et des angles et des regards différents sur une innovation, on augmente les chances de résoudre des problèmes. Ça se voit dans l'étude de l'histoire de l'innovation. C'est un classique comme l'histoire de l'évolution de manière générale. Et la deuxième, c'est de remonter la mesure d'impact. On vous donne le droit de faire. Par contre, nous, on veut savoir combien de tonnes de ce matériau qui remplace le béton de ciment, par exemple, vous avez utilisé. Et avec ça, on est capable de calculer un différentiel, ce qu'on appelle une économie de CO2. Et donc ça, on a besoin de l'avoir aussi. D'où l'importance de faire un contrat et de remonter toutes ces datas. À quoi ça sert ? Ça sert à donner un retour à nos actionnaire. On est quelque chose de très particulier, on est une société commerciale à but non lucratif. Alors, il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est la différence entre la non-lucrativité et la non-rentabilité. On doit être à terme une entreprise rentable, parce qu'il y a des frais, il y a des gens à payer, etc. Mais ce qui est important, au-delà de ça, c'est surtout de faire que l'argent qui remonte à Time for the Planet en excédent, ce qu'on appelle le bénéfice, on ne va pas le partager auprès des actionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps et que comme notre métier c'était de trouver de l'argent pour financer des projets, si en cours de route on se met à ressortir de la machine de l'argent, en fait on va perdre du temps. C'est un peu l'équivalent de faire du vélo, de partir avec un léger trou dans sa chambre à air et on se dit bon, c'est pas grave, j'ai une pompe à vélo et tous les 100 mètres je m'arrête pour remettre. Si on met une rustine sur la chambre à air, c'est un peu plus efficace. On est une société commerciale, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir actionnaire de l'entreprise. Et donc forcément, au début, on nous disait « mais c'est pas possible votre truc, s'il n'y a pas de retour financier, les gens vont jamais investir ». Aujourd'hui, il y a 55 000 actionnaires de Time for the Planet en 2 ans et demi, et ça fait bien longtemps qu'on ne nous pose plus cette problématique, parce que force est de constater que les gens ne sont pas motivés que par l'argent, et heureusement. En tout cas, moi, je suis très content de me dire qu'il y a d'autres gens qui sont motivés par préserver des écosystèmes. Ça, c'est un petit schéma vraiment très simple, justement, pour faire le parallèle, enfin la différence entre non-rentabilité et non-lucrativité. Il y a bien de l'argent qui rentre dans Time for the Planet sous forme d'investissement, ça rentre dans le capital. Avec cet argent, on va créer des entreprises. Ces entreprises vont toutes avoir un modèle économique, une vie complètement autonome de Time for the Planet. Et à moyen et long terme, il y a de l'argent qui va remonter à Time for the Planet. Soit sous forme de dividendes, puisqu'on est au capital de ces entreprises, soit avec des sorties et des effets leviers. Peut-être qu'il y a dans des phases de développement, il y aura besoin d'industrialisation, d'investissements beaucoup plus gros que ce que peut faire Time for the Planet. Nous, notre but, c'est de les lancer. Et donc, cet argent remontant à Time for the Planet, vous voyez qu'il n'y a pas de flèche qui ressort, il n'y a qu'une flèche qui re-rentre pour faire des nouveaux investissements. L'idéal à terme, ce serait qu'on arrive à autofinancer sans aller chercher de la levée, faire de la communication, etc. Parce que là encore, c'est chronophage pour nous aussi. Et donc, si on arrive à faire cet autofinancement, on augmente les chances de succès. Ça garantit rien, ça augmente les chances de succès tout simplement. Le dividende climat, donc c'est ça qu'on rend à nos actionnaires, c'est une mesure d'impact. En fait, ça correspond
à la mesure d'équivalent CO2 en tonnes par euro investi chaque année. Parce que si on fait juste raconter une histoire, qu'on fait des super investissements mais qu'on n'est pas capable de mesurer, je veux dire, moi-même je m'attribuerais un rôle de Charlot et j'ai pas envie, je veux être capable de mesurer. Donc ce dividende climat, au début c'était juste quelque chose qu'on avait en interne pour nos actionnaires et en fait c'est en train de devenir une norme, en tout cas française et potentiellement européenne. C'est un protocole qui a été travaillé en partenariat avec l'ADEME, Carbone 4, le référentiel Net Zero Initiative, qui est en train de devenir quelque chose de complémentaire au crédit carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le dividende climat, c'est vraiment juste une mesure extra-financière que vous mettez sous un bilan carbone. Et à côté de ça, on commence à travailler aussi au niveau international avec la Banque européenne d'investissement, Gold Standard, qui est le gros référentiel des crédits carbone, et l'ONU. Donc juste d'un petit truc entre actionnaires, c'est en train de bousculer un peu aussi les règles de la finance carbone, si on peut dire. Comment on sélectionne nos innovations? Parce que souvent aussi, il y a cette grande question et c'est normal. Et bien là, on va faire appel à de l'intelligence collective. Du bout en bout, il y a plusieurs étapes. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont assez importantes. Naturellement, on reçoit des innovations. On en a reçu près de 800 en 2 ans sans aller les chercher. Ça, c'est une chance qu'on a eue, ça vient tout seul. Forcément, il va falloir s'améliorer, renforcer la qualité, mais pour l'instant, c'est ce qui remonte. Ensuite, on va faire appel à des évaluateurs et des évaluatrices. Vous toutes et tous, vous pouvez devenir évaluateur ou évaluatrice. C'est une formation d'1 heure. Et au cours de cette formation, ça vous apprend à préfiltrer des innovations qui ont un potentiel et qui rentrent bien dans le champ de Time for the Planet. En fait, la force de l'intelligence collective, c'est que globalement, une note mise par plein de gens, peu importe ce qu'ils font dans la vie, a autant de valeur qu'une note rendue par 1 ou 2 experts. C'est assez magique et ça permet de donner du sens aux gens qui veulent aider Time for the Planet ou se sentir utile. Ça, c'est la première phase, la présélection. Ensuite, ça remonte en comité scientifique. Et là, on a 14 experts pluridisciplinaires qui vont activer tout un réseau d'expertise pour non pas vérifier le potentiel de l'innovation, mais la réelle faisabilité technique de l'innovation. Ça nous est arrivé une fois qu'en comité scientifique, on nous a dit non, ce truc ne respecte pas les lois de la thermodynamique. C'était bien joué de la part, c'était fin et tout, mais retoqué. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va aller vérifier le modèle économique avant même d'investir. Donc ça, il y a plein de techniques pour aller vérifier ça. Mais si de toute façon, ce produit ou ce service n'intéresse personne commercialement parlant, c'est voué à échouer et personne ne copiera un truc qui perd de l'argent. Donc là encore, ça ne sert à rien d'y aller. En 4e aspect, on va s'occuper du recrutement d'un ou une CEO s'il y en a besoin. Et ensuite, on va voter tout ça en assemblée générale avec les actionnaires. Le travail des gérants de Time, c'est de dire on pense que là-dedans, il faut mettre tant de millions d'euros pour telle raison, pour telle étape. Et ensuite, on valide collectivement. Les critères, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ils sont liés à ces 6 domaines. Et on étudie notamment les externalités, positives ou négatives, c'est-à-dire quelles conséquences autres ça peut avoir au-delà des gaz à effet de serre. Si on réduit 10 de gaz à effet de serre, mais qu'on émet 1000 pour réduire de 10, il ne faut surtout pas le faire. Tout comme si on détruit des forêts entières pour aller capter un petit peu, c'est une très mauvaise idée. Donc tout ça, on vient l'anticiper. Le dernier point, on va dire, sur l'intelligence collective, il y a aussi beaucoup de personnes qui rejoignent Time et qui créent une espèce d'énorme nébuleuse, on appelle ça un écosystème, nous, qui fait que c'est un peu comme une caisse à outils. Quand on a un problème, on est capable de trouver dans cette grande caisse à outils des actionnaires des gens qui vont pouvoir nous apporter de la solution. Que ce soit sur des compétences scientifiques, que ce soit sur des compétences marketing, juridiques ou autres, c'est quelque chose d'assez magique. Et donc pour ça, on a aussi plein de formations qu'on appelle la galaxie de l'action, avec plein de gens qui sont regroupés en plein de mini-communautés, qu'on est capable d'identifier extrêmement facilement, et à chaque fois qu'on en a besoin, on peut exprimer le besoin, exprimer la situation de blocage, et il y a des gens qui vont prendre les tickets pour résoudre les problématiques. Et c'est assez fou parce qu'on est quand même capable d'avoir à la fois des experts qui nous pondent des rapports, je sais pas moi, sur la blockchain, ou tout d'un coup à minuit avoir besoin d'un développeur en PHP et de le trouver et de débloquer un problème pour envoyer des lettres pour les convocations en assemblée générale. Donc c'est assez magique, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais avec plaisir pour en parler. Et voilà, donc c'était très rapide, très dense, je le sais. Est-ce que ça va ? Ouais ? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour poser des questions ? On m'a dit que vous étiez très timide, moi je suis persuadé qu'on peut réussir à vous faire parler. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi qui l'as dit.
Mais il avait des cheveux longs et un short, un pantalon rouge quand même. Mais il te ressemblait vachement du coup. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions, messieurs, dames? Moi, sur les grandes j'ai lignes? juste une remarque pour rentrer dans le vif du sujet. En fait, de ce que j'en ai compris, le problème, c'est la lucrativité. C'est le fait d'avoir des sociétés à but lucratif. Le problème, c'est-à-dire? Ben non, mais quand tu expliques le succès de Time for the Planet et que le modèle non lucratif permet généralement de mobiliser autant de personnes spontanément, on peut se poser légitimement la question de la lucrativité comme source de problème dans la démarche qu'il peut y avoir derrière. Je sais pas. Je sais pas expliquer pourquoi ça a décollé. Nous, on s'y attendait clairement pas aussi vite. Rassembler 55 000 personnes, 2000 entreprises, et nous de base on n'a pas d'argent, pas de réseau, on y est vraiment allé au culot. Pareil là-dessus, il y a plein d'anecdotes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que à la fois c'est quelque chose qui rassure, la non-lucrativité, parce qu'il y a, en tout cas en France, une perception de pureté dans les intentions. Mais il y a aussi beaucoup de très gros tickets qui nous sont passés devant parce qu'il y avait, ne serait-ce que symboliquement, un demi% de rentabilité. Donc on pense qu'à long terme, c'est très puissant, la non-lucrativité, mais à court terme, c'est quand même un frein parce qu'il y a des biais psychologiques qui sont liés à ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quelqu'un qui déteste l'idée de perdre de l'argent. Pourtant, ce qui est très rigolo, c'est que le fait d'être copropriétaire et de ne pas faire un don, vous détenez une contrepartie, vous détenez un titre de propriété de l'entreprise qui a une valeur que vous pouvez revendre à n'importe quel moment à n'importe qui, que Time for the Planet rêve de pouvoir racheter d'ici 2030, avec de l'autofinancement cette fois, parce que symboliquement, on peut rendre l'argent. Et malgré ça, les gens sont plus acculturés à donner et à perdre. Donc il y a une espèce de paradoxe quand même, et pour l'instant on ne sait pas trop si c'est une force ou une faiblesse du projet. On a constaté les deux. Alors, ça répond à ta question? Parfait. Monsieur? Ouais. Donc j'ai une question. Comment on passe de 55 000 sociétaires et 200 entreprises à potentiellement 2000 entreprises ou 20 000 entreprises et des aides de l'État pour le financement de Time for the Planet? On faisait à 10 millions d'euros de collectés. Comment on peut atteindre le milliard d'euros, par exemple, avec beaucoup plus d'entreprises qui donneraient beaucoup plus et potentiellement l'État? Quelles actions il faut lancer? Alors, donc oui, effectivement, pour situer, donc on est à 55 000 actionnaires, 2000 entreprises et family office et 10 millions, un peu plus de 10 millions de levées. C'est à la fois rapide et extrêmement lent. C'est rapide d'un point de vue crowdfunding ou mouvement citoyen, c'est jamais arrivé. Mais par contre, d'un point de vue monde de la finance, c'est lent, clairement. Cette année, le thème, c'est l'accélération. Donc, un des éléments qu'on met en place cette année, c'est ce qu'on appelle un comité d'accélération. En gros, il y a des personnes dont c'est le métier de faire de la levée, et cette fois d'un point de vue philanthropique. Donc, c'est des tout petits milieux, des gens qui se connaissent, qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut... C'est du travail d'orfèvre de faire ça. Et donc on a recruté 2 personnes dont c'est le métier depuis 15 ans. Donc ça c'est un des moyens pour accélérer cette levée avec un plan sur plusieurs années et voilà. Enfin voilà, c'est leur métier, je ne saurais pas plus le détailler, mais c'est toute une technique autour du fait qu'on va utiliser des gens qui sont déjà dans le réseau. Par exemple, on va aller chercher nos plus gros actionnaires qui ont mis 1,5, 2 millions. Et on va leur dire, voilà, toi on sait que tu connais telle et telle personne, on voudrait les rencontrer. Organise une rencontre pour qu'on aille leur parler. Et c'est que de l'intuitif, du très personnel. Sauf que la force de ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait un effet boule de neige, contagion sociale. Et dans ces petits milieux, ils s'en parlent tous aussi les uns les autres. Et au bout d'un moment, ça devient, mais qui n'est pas encore dans ce projet? Donc ça, c'est un des aspects. Pour l'aspect cette fois public, là-dessus on est des grosses quiches. On n'a jamais dans toutes nos entreprises qu'on a montées travaillé avec le public, travaillé avec des financements publics. À chaque fois on a été dans une logique de on se débrouille par nous-mêmes. Et donc on ne connaît pas ces sujets-là, donc je saurais vraiment mal répondre. On est complètement ouvert, il y a une collectivité, il y a une communauté de communes qui est devenue actionnaire de Time for the Planet. Pour le symbole, on trouve ça chouette. Mais comment est-ce qu'on fait l'effet boule de neige? Là encore, ça viendra avec le temps et tout. C'est pas une cible prioritaire, le public, parce qu'on la maîtrise pas. Donc on va d'abord sur ce qu'on sait faire. Voilà. Malheureusement, je pense que ça répond pas à ta question, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Tu vas te rattraper sur la question suivante. Donc, avant de passer le micro dans la salle, il y a une question sur nos auditeurs en ligne sur comment accéder concrètement aux 100 projets partagés.
Alors oui, alors 100 c'est une dimension du projet. Ce projet, on avait un slogan qui était de dire on veut créer une centaine d'entreprises, lever 1 milliard sur les 20 prochaines années pour accélérer cette fameuse transition, parce qu'il y a besoin d'efforts, de réduction et il y a besoin d'innovation. Alors, petite précision, je ne l'ai pas fait, c'est très important. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas de technologie. Innovation, c'est au sens très large. Le niveau technologique, on n'en a rien à faire chez Time. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'on puisse le dupliquer partout dans le monde et qu'on puisse mesurer. Très très important. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout 100 projets. Là, on a voté 3 premiers projets en décembre, en décembre dernier. Et il y a 10 jours à peine, on a voté 3 nouveaux investissements. Donc on est à 6 projets en à peu près 1 an et demi. Donc là encore, le but c'est d'accélérer tout ça, mais ça passe par étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez un délire un peu fou comme ça, on vous dit oh, c'est quoi ton machin, et sauf qu'en fait, on commence à convaincre les gens petit à petit en démontrant qu'on est capable de le faire. Donc il y a encore 1 an, quand on disait on va investir dans des innovations, on nous disait mais vous êtes qui, vous l'avez jamais fait, comment les projets vous allez les trouver où est-ce que vous allez trouver l'argent, ce qui était normal en fait. Et comme avec beaucoup de systèmes D, beaucoup de débrouilles, on arrive à trouver ces projets, à les financer, etc., de moins en moins on aura ces questions. On pense que ça va rassurer de plus en plus et qu'au bout d'un moment, étant perçu comme un projet sérieux qui sélectionne bien ses projets et qui est capable de les accélérer, on va devenir crédible et normalement ça fera un effet boule de neige aussi. Donc ça aussi c'est un peu lié à la stratégie d'augmenter la levée. Pour que vous situiez un petit peu, le premier million on a mis 1 an à le rassembler et on a mis 1 mois pour rassembler le deuxième, et 3 mois pour rassembler le deuxième et 1 mois pour le quatrième. Monsieur. Oui, j'ai une question pour savoir quelle est la répartition entre votre capital, enfin justement ce qu'on vous donne au travers des prises de capital, et puis la participation en nature, parce que je comprends bien que finalement une bonne partie de votre fonctionnement, c'est des contributions, ce que j'appelle en nature. Et ça correspond, enfin si vous le valorisiez, vous êtes surtout une société capitalistique, ou vous êtes surtout un club de gens qui donnent de leur temps? Non, pas du tout un club de gens qui donnent de leur temps. On ne peut pas créer des entreprises avec des gens qui ont 2-3 heures par semaine auxquels donner des coups de main. Tout le fonctionnement que je vous ai expliqué, il est que lié aux gens qui travaillent à temps plein dans Time for the Planet. Donc nous, on a travaillé 2 ans sans se payer parce qu'on estimait de toute façon, on n'avait pas les moyens de se financer. Là, maintenant, il y a 10 personnes qui travaillent à temps plein et tout ce que je vous ai décrit fonctionne autour de ces 10 personnes. Alors forcément, si on avait plus d'argent, il y aurait plein d'autres postes qu'on aimerait créer, des analystes, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que 10% de la levée est consacrée au fonctionnement. Il y a un comité, un conseil de surveillance qui vient valider tout ça, suivre, etc. Donc, il y a plein de garde-fous. Et la suite de la question, oui, et donc l'aspect communautaire, coup de main, etc. Il y a la partie évaluation, c'est vrai, qui fonctionne. Elle est extrêmement puissante symboliquement de dire ça commence par l'intelligence collective et ça finit par de la sagesse populaire en assemblée générale. Mais en réalité, on pourrait faire avec des experts et payer des experts. C'est complètement en détail, il y aurait le même résultat, il n'y aurait pas la même symbolique. Et pour tout le reste, quand je vous dis on trouve à minuit un développeur ou un photographe, etc., tout ça c'est des micro-coups de main hyper ponctuels et on n'a pas du tout besoin de ça pour fonctionner. Là encore, on pourrait utiliser de l'argent pour le faire. Donc on est vraiment une société capitalistique dans le sens où il y a plein d'actionnaires. Sur 55 000, il y en a à peu près 50 000 qui se sont formés à rien et qui ne font rien, à part liker sur LinkedIn, quoi, globalement. Et sur les 5000 personnes qui sont formées, il y en a peut-être 500, 600 qui sont très actifs, mais c'est tout. Donc c'est ultra marginal. Et des gens, ouais. Ça fait peur. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Oula. Ah, tu vois, ils sont pas si timides que ça. Juste au moment de la cloche, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est de montrer, de faire des choses pour pouvoir continuer à se financer. J'aimerais bien savoir un peu plus sur comment ça se passe réellement. Là. Vous avez 3 à 6 projets qui arrivent, quelqu'un arrive avec de l'innovation, peut-être une petite équipe, etc. Vous financez quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il vient avec un business plan, vous avez des phases, vous avez des gates qui correspondent à certaines phases, donc vous financez d'abord 50 000, puis 500 000, ou alors on lève la main, on récupère 1 million. Comment ça se passe? Alors pas de business plan chez nous. Pour le coup, nous d'être entrepreneur opérationnel, au début ça sert à rien un business plan. Hein. Moi je sais pas qui sait lire l'avenir 5 ans après alors qu'ils ont toujours pas vendu quoi que ce soit. Ça relève de la magie. Alors les financiers purs, eux ils y croient, bien leur face. Mais nous sur le terrain, on sait que ça sert à rien de demander à ces stades-là. En général, c'est des projets qui arrivent, ils n'ont encore rien vendu et globalement ils savent pas comment vendre quoi que ce soit.
Donc c'est surtout là qu'on va se spécialiser. Maintenant, sur les 6 premiers projets, il y a différentes échelles. On va en avoir un où il y a beaucoup de recherches scientifiques depuis 30 ans dans les labos qui savent que ça fonctionne, mais il y a encore beaucoup de choses à tester en conditions réelles. Ça, c'est pour de la captation avec du minerai d'olivine qu'on peut mettre dans la mer. Et en fait, il y a encore beaucoup de vérifications sur le terrain avant de faire quoi que ce soit. Il y a plein d'autorisations gouvernementales, internationales, etc. Donc ça, c'est quelque chose encore dans longtemps. Sauf que le potentiel, il est tellement gigantesque qu'on s'est dit, il faut qu'on commence, tant pis. Mais c'est pas vraiment notre thèse principale, cela. Après, il va y en avoir d'autres. Là, par exemple, on a un système qui augmente le rendement de l'électrolyse pour de la production d'hydrogène. Et en fait, il y a des résultats qui sont vraiment très bons. C'est un projet qui vient d'Inde, sauf que ça n'a jamais été... tous nos experts ont dit ça fonctionne. Par contre, on n'a jamais encore croisé les données avec de l'expertise indépendante, on va dire, vraiment expérimentale, de mesures, etc. Donc là, on va mettre un tout petit ticket pour aller vérifier ça. Et ensuite, on va recommencer. Ça, c'est un peu les exceptions, on va dire, avec des grands investissements à long terme et des tout petits à très court terme pour des tests. Et globalement, après le reste, ça va se situer avec le fait qu'on va aller mettre des tickets à plusieurs centaines de milliers pour faire les premières ventes de démonstrateurs ou de prototypes. Un ticket d'1 million pour aller effectivement commencer un premier prototype. Le but, en fait, c'est d'aller le plus vite possible dans tout. Prendre le risque, c'est la mission de time, en fait. Ce qu'il faut, c'est que ça délivre derrière. Donc on préfère y aller bourrin d'un coup et qu'ensuite ça déploie, plutôt que d'y aller chipoter, d'avoir peur de perdre ses 50 premiers milliers, etc. Donc il y a un peu de tout, en fait. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis dans les 6 premiers. Le but... Alors c'est les deux, on entre au capital et le deal, c'est effectivement on vous débloque sur tout le côté commercialisation, on veut accélérer ça, donc souvent il y a des profils complémentaires à apporter aussi et souvent ils sont très preneurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne savent pas faire. Ensuite, donc effectivement, on entre au capital. Le fait de libérer de l'open source, etc., pareil, ça c'est calé dès le début, ils sont OK. Et d'ailleurs, en cours de route, enfin avant les investissements, il y a des gens qui ont dit non, mais en fait ce truc-là, j'avais mal compris, moi je veux pas. Bon bah OK, pas de problème, on travaille pas ensemble, c'est pas grave. Il y a plein d'autres gens avec qui vous pourrez travailler. Et un des derniers projets, lui, il a déjà 1 million de chiffre d'affaires et ils viennent nous chercher pour le côté internationalisation, le côté open source. Eux, ils adorent ça, ils veulent augmenter leur pouvoir de diffusion, etc. Ils ne savent pas vraiment comment faire sur ces aspects-là. Donc il y a vraiment sur les 6 premiers projets un peu tous les niveaux. Mais on communique essentiellement et quasiment exclusivement sur le fait que notre mission, c'est de repérer les petits trucs qui sont coincés et de les faire exister. Après, on se permet de regarder un peu plus large quand même. Ça répond à la question? Merci. Par contre, tu as une dernière question, mais tu as très peu de temps pour y répondre. Très bien. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. De toute façon, c'est une question ouverte. Déjà, bravo pour tout. Est-ce que vous pensez que l'engouement pour Time for the Planet est lié à ce modèle hyper original que vous avez développé, ou est-ce que c'est lié à la thématique liée à l'urgence climatique? Et la sous-question, c'est justement, est-ce que ce modèle que vous avez créé pourrait être duplicable sur d'autres thématiques qui répondent à des enjeux sociétaux comme le bien vieillir, la santé? Voilà. Est-ce que selon vous, et c'est la question que je pose à tout le monde aussi, est-ce que ce même modèle pourrait fonctionner avec une autre thématique qui nous concerne tous? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on est arrivé au bon moment sur cette thématique. Rien que nous, sur 2-3 ans, en fait, on a senti un changement incroyable dans les entreprises, dans la société civile de façon générale. Et par contre, je pense qu'on peut le dupliquer à d'autres domaines aussi. Ouais. La forme attire et rassure. Ça va. Super, c'est bien la première fois qu'on répond aussi brièvement quand je le demande. Super, merci beaucoup Nicolas en tout cas pour la prestation. Tu es libéré.
Donc, comme vous pouvez le voir, on est en live. Si je parle, ils nous entendent ou pas? Est-ce que vous nous entendez? Laure? Are you? Helmut? What I will be discussing today as well, and we're also an online discussion. So yes, I will send you the link and to their webpage after the talk. Okay. Thank you. I think we are now online. Okay. Let's check. Good. Hello, everybody. Can somebody confirm that we are online in the chat, please? Yes, you're live. Damien? Yes. Yeah, we are live. Wrote Damien. Okay, I don't see it. Sorry for that. Hello, everybody. Sorry for the the me start. I don't know. Welcome here. So both Almut and myself are online, and we are very happy to welcome you today. I'm very, very pleased to welcome Almut Nagel, Policy Officer at the European Commission, in charge of green and digital transformation, specifically in the Directorate for digital issues, connectivity and digital strategies. And I am Laure Quintin, in charge of head of European projects at Minalogic. So Almut, I will leave you the floor to present the European Commission's activities supporting and strategies supporting green digital transition. Thank you very much. I'm here from Brussels. I'm very sorry to not be with you in Grenoble, but I couldn't make it. So maybe another 2 words from my background. I'm policy officer, but I'm seconded from the German Federal Environment Ministry to DG Connect in order to work on this twin transition. So my background is an environmental one. And for me, all the digital world is still something to discover, but this is what it's all about when we come to twinning those 2 aspects. And this is what I'm going to discuss with you today. So now I'll look into sharing my screen with you. And this, Laure, I think there is a problem. I don't know. I don't hear you. You cannot upload your slides, Almut? No, I cannot access anything on the site anymore. So I don't know how that. So okay, no problem. I will share them for you. Yes, please. Let's do that. Yeah, no problem. So, okay, with the help of Laure, we can go into the opportunities and challenges of the green and digital twin transition. So Laure will need to tell me on which slide we are, which is a bit funny. So it's running like in blind. There is something happening. So you can just advise me when I need to change the slides. Exactly. So here you go. You can already go to the next one. I think with the audience that is rather, let's say, I suppose, a lot of people from enterprises and more technical. We go to the second slide, please, Laure. And it's still the view of all the pictures. So you might want to change into the full mode. Yes, here you go. We're in a situation where we're in, let's say, deep distress when it comes to the natural environment and overall situation.
There's still only the first slide, Laura. We're all aware about climate. Yes, This is yes, sorry, Albert. We are on the green transition, the nexus of green transition and digital transformation. Yes. Well, wait a second. I'm not sure if your slides are working, Laura. Oh. Yes. And now full screen. Sorry Okay, to let's give do you like all those. this. No problem. But it seems like if I go to full screen, you don't see it anymore. So we might better go like this, because here is full screen mode. And can you see it? I still see the presentation. But what would be a digital video conference without any problems? So the audience, we ask sorry for that. some more patience. Well, I can go with this. It might not be the best for the audience, but I'm fine going along with this presentation like this. So this is one of my favorite slides because it was issued the moment where COVID was all over, and you cannot read it, but in the little bubble it says we're all okay if we're constantly wash our hands. And then there was the dread of the recession. Climate change is an even bigger one, and a lot of times the biodiversity collapse is really forgotten about because it's even bigger than the climate change issue. If our biodiversity is giving up, then we don't stand any chances with climate change. At least there will be a lot of impacts, but still it could eventually be manageable. So this is why the biggest wave is the biodiversity collapse. So we can already go to the next slide. I don't want to dwell into all those, let's say, details of the IPCC and the urgency to act. But in all this context, next slide, please. In all this context, the president of the European Union, Ursula von der Leyen, when she came into acting, she has put forward the European Green Deal. You might be aware of this. This is a programmatic approach trying to bridge really all three pillars of sustainability. So working towards an economy that works for people, protecting the European way of life, pushing for democratic values, but at the same time, a big push on digital and on the economic side. This is why often in Brussels and the EU talk, we talk about the twin transition. It's about the green transition and the digital transformation. These are both underway. The digital transformation is, let's say, happening mainly those days for economic reasons. The green transition, so greening and climate change, is much more, let's say, needs to have a more political push towards happening. We can already go to the next slide. When we talk about the twin transition and the discussions that are on the way, we mainly talk about conflicts. This is what most of the people are aware, because the ICT footprint can be calculated between 2 and 4% of global greenhouse gases for Europe. This is something like 9% of the overall electricity consumption. The e-waste is also can be calculated. It's the fastest growing waste category because
of different aspects that you might be aware of. One of which is the inbuilt obsolescence, but also after a while, updates for smartphones or for other computers, for printers are not available anymore. Spare parts are missing. So this is why often, if even if a product could still be working, we need to exchange because we cannot put it back into service anymore. So ICT footprint, when I look into newspapers, this is what a lot of people are aware of. What is a little bit less aware is that the green transition would also kind of put obstacles to certain business models, like, as I said, obsolescence or energy intensive blockchain mining that might change into less intensive blockchain mining. Single-use plastics or single-use electronics would also have less opportunities when we go for green. The synergies are not so well understood here, clearly in the area of projections on global scale. So we don't have any numbers yet to really say what digital solutions and digitally enabled devices can help, for example, towards climate neutrality, and also their material footprint is not as clearly said, but mainly it's about how can those digital solutions enable cutting emissions, both material and CO2 in other sectors, be it agriculture, be it mobility, etc. I will go into this shortly. Also, the synergies would be the green transition, creating new jobs, business models, and helping access to sustainable finance. Here we are in the green for digital, and the other one was the digital for green. Laura, if you would please go to the next slide, please. So where do we stand today? As I said, Laura, can you please change to the next? I did. You cannot see it. Oh, I'm so sorry that it doesn't work. Here it's a slide, twin transition. Next. It's on next. Well, it's slide number 5. When we're on the next, that's fine. Yeah, okay. I will continue on. Here we go. Here we go. So today the focus, as I said, is mainly on conflict because they're measurable. The enabling effects are still based on projections. So the overall aim that we need to pursue is to maximize the benefits and the synergies for sustainability and digitalization. This includes when digital solutions are designed to really look into how can they best help also green and social aspects. The systems boundaries are very important as well. Here it's about the rebound effects when I'm investing in a solution, and the gains we can achieve from this are kind of turned into more consumption. Just as an example, if we look into fully automated smart mobility, where we have automated cars running in the system at a certain moment, even without drivers, and we use it, let's say, in addition to cars, and we don't cut the personal cars, and it's cannibalizing on public transport, we're clearly in the negative when it comes to environmental benefits, but also to the extent of social benefits, because public transport is just the best possibility also to not increase the social divides. What is now necessary is
to have science-based methods that are able to measure the net contribution of digital to environment, which means what is the cut in emissions from a digital solution minus the footprint we will always need to invest. And why is this needed? We need to compare different solutions in order to be sure that if we invest in digital solutions, that we go for the most green ones. This is, let's say, possibly an intrinsic interest of the companies that, as your clientele, that work in this field in order to be comparable, to say, I'm greener than my neighbor, please buy me, please get my solution. But this is also, let's say, a step further necessary, because there is a lot of money out there. There is money from the resilience and recovery plans at member states level. There is the EU taxonomy when it comes to banking and loans, etc. Green public procurement also needs to compare solutions when they go for their digital environment, international finance, but also under Horizon Europe, there's a whole pillar that is dedicated to improve multi-sectoral industrial competitiveness in energy, mobility, circular economy. And also there, it's important to show my solution is the environmentally best one compared to others. So, Laura, please go to the next slide. I will just very briefly walk you through some digital technologies. One where we are kind of well advanced is on the efficient data centers by 2030. Here there is the Joint Research Center, the Institute of the EU Commission has emitted a code of conduct, which is already there and can be used. What is still important is how to really make those criteria usable for accountability. Then there is a progress made in the greener electronics communications. So the telecoms in Europe all go towards greener services. Transparency measures are underway, and here the French are clearly leading in, let's say, making this available to the customers. But it's also important for the BEREC, for the regulators at national level. We're moving towards the Circular Electronics Initiative that should be out by September. Right to repair is a very important aspect, and also here the French community is clearly leading. They put a lot of effort on material and ICT footprinting, repairability, and also working towards the digital sobriety. What is also very important is the low power processors, software, and AI. Here the Commission is underway also in view of new generation internet, in order to make sure that the infrastructure of the internet is up to date, or gets up to date, because we're working here in an environment that is a couple of years old and might not always be the best, both in, let's say, in the infrastructure, but also in the services that we provide for customers when it comes to green. Next slide, please. You're surely also aware of, let's say, the overall picture. Digital contributions, I already said it, can or is expected to provide 15 to 20% of reduction in total emissions with the deployment of today's technology. So maybe there could even be a bigger margin in the upcoming years. What will be very important is the digital for circularity. Here the Commission has put forward a proposal
called Sustainable Product Initiative and the regulation on sustainable product eco-design, under which there is a proposal for the digital product passports that will roll out in several steps to product groups. The first product group with a digital product passport will be the vehicles batteries, but also work is underway to work towards consumer electronics and textiles. Also, the possible emission cuts for smart mobility are expected to be quite high, with 37%, smart buildings with 17%, small energy systems approximately 23%. So here the energy systems are really very well underway to make full use of digitally enabled solutions. One other part is, let's say, all the Destination Earth and digital twins for production, but also for Earth surveillance, predicting and climate modeling. There are other fields like precision farming and blockchain for emission accounting, small cities, AI, and I mentioned it before, in the RRPs, in the resilience and recovery plans of the national of France or other member states. There was a missed opportunity to really look into solutions that go both into climate action and digital solutions. These are still quite separate possibilities. So looking at the watch, I need to speed up a little bit. So the next slide is on what member states have committed to. There was a declaration by 26 member states. They clearly made the commitment for green public procurement, the default option for digital solutions. And also they committed, amongst other things, towards green data centers. For those who are interested in this, the link will be made available with the presentation. What is very important and what is one of my personal main domains is on the next slide. It's called the European Green Digital Coalition Declaration. Here I already would invite small and medium-sized enterprises. Some of the bigger enterprises in the room might already be members of this coalition. Those big companies, the 26 of the big companies, 45 small, medium-sized companies signed the declaration but cannot officially be full members. They want to invest and deploy green digital solutions, let's say, on their own, in the sense of what do I bring to the market, but in the sense of providing for methods and methodologies to measure the net environmental impact. They committed to work together, and they bring in their data from use cases. And starting from this, we will choose some use cases in order to set up a methodology to start comparing different solutions. As I said before, what can they cut in other sectors and what is the input needed? And the third step of this coalition will be to set up guidelines for different sectors, be it mobility, construction, energy networks, smart cities, and agriculture and construction, to make sure that whenever digitally enabled solutions are deployed, that let's say the boundaries are respected, beyond which we would clearly go into the negative when it comes to environmental gains. The last slide, I will not go into it into details. This is rather something to look up after the talk. These are the activities we have been leading on at the intersection of green and digital in the last years. The one in the bottom is the Circular Economy Action Plan. You are sure aware
Then digital strategy, digital decade that sets out targets, and the Declaration of Digital Rights and Principles that was issued beginning this year includes also one chapter that is on sustainability. I already mentioned the eco-design for sustainable product regulation with the digital product passport. This is something where a lot of discussions will still be on in order to make sure that all the players along the value chains are included to best design the digital product passport for specific product groups. With this, I would leave it so we have still some moments to discuss. Thank you a lot. Can't hear you. Do you still hear me? I cannot hear you, no. But just go and if there's anything, to write it into the chat. I'm sorry. In any case, thank you a lot for your talk. And if there are any follow-up questions, I'm happy to have them in written format. And if you continue on with the plenary in what sense soever, please let me know. Yeah? Bye. C'est tout bon? Oui. J'ai tout fermé. Je vais même fermer ma bouche pour laisser la place à la fresque du climat. Du coup, j'appelle Capucine et Alain pour venir nous parler peut-être d'un retour en arrière sur la fresque. On fait référence aussi aux premières peintures rupestres. Donc peut-être qu'on est au début de cette prise de conscience. Vous allez nous en parler. La prochaine conférence, Innovating Climate Change, par la fresque du climat, va commencer. Occuper le territoire. On va occuper le territoire. Bon, très bien. C'est à vous. Bon, écoutez, on va vous parler d'une activité professionnelle autour de la fresque du climat et de l'influence que peuvent avoir effectivement nos fresques, puisqu'on est tous les deux fresqueurs pour aujourd'hui, sur les entreprises et sur les prises de décision et les pistes d'action par rapport à l'empreinte carbone. C'est parce que ça résonne. J'ai un retour.
Alors, si tu voulais commencer, non, Capucine, sur la présentation elle-même? Comme tu veux, enfin, on avait... Bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais vous poser une question. J'aimerais bien savoir qui parmi vous a déjà entendu parler du GIEC? D'accord. Et qui parmi vous sait ce qu'est le GIEC? D'accord. Des experts, ok. Et qui parmi vous a déjà lu un rapport du GIEC? Oh, un extrait. Pas mal. Très bien. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un consensus scientifique. Ce sont donc des experts scientifiques qui ont été nommés par les pays de l'ONU et qui ont pour mission d'étudier, d'analyser toutes les études sur le climat qui ont été faites et d'en fournir un rapport tous les 5 ans. C'est un rapport qui fait environ 6000 pages et que malheureusement pas grand monde ne lit. Et donc la proposition de la fresque du climat, eh bien, c'est de rendre accessibles ces 6000 pages. Ces 6000 pages, elles ont été résumées en 42 faits les plus marquants dans ces 42 cartes. Et donc lors de la fresque du climat, on joue avec ces 42 cartes. C'est un atelier qui dure 3 heures. Et pendant ces 3 heures, on va, en intelligence collective, mettre dans l'ordre ces cartes, dans l'ordre cause-conséquence, pour comprendre les effets du réchauffement climatique. Donc c'est un atelier qui est très simple, puisque donc il nécessite simplement ce jeu de cartes. Il nécessite d'avoir 3 heures de son temps, d'avoir un animateur tel que Alain ou moi, donc quelqu'un de formé à l'animation de la fresque du climat. Nous, en tant qu'animateurs, on n'est pas des experts du climat, on est des experts de l'animation de l'atelier, mais on n'est pas des experts du climat. On est là en tant que facilitateurs pour aider les groupes à réfléchir ensemble au réchauffement climatique. Il faut au minimum 4 personnes, puisque ça fonctionne en intelligence collective. Et c'est un atelier qui peut se faire idéalement en présentiel, mais qui peut également se faire en format en ligne. Alors pour quelles raisons est-ce qu'il est intéressant de faire la fresque du climat en entreprise? Ça, je pense que c'est une question à laquelle on peut se passer de répondre. Je pense que vous avez dû entendre Time for the Planet tout à l'heure. Voilà, tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, on subit un réchauffement climatique qui est dû à de fortes émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines. Et ces conséquences, toute la biodiversité la vit, tous les humains le vivent. On le vit tous à titre individuel. Les entreprises en subissent aussi les conséquences. Et c'est le rôle de chacun d'entre nous de pouvoir agir contre ce réchauffement climatique. Quand je dis chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre nous au niveau individuel, chacun d'entre nous au sein des entreprises, mais aussi au niveau de l'État, enfin dans toutes les collectivités. Donc il est important de sensibiliser tout le monde. Et pour que chacun puisse agir, eh bien, à la fresque du climat, on considère qu'il faut déjà comprendre le réchauffement climatique pour pouvoir agir. Et c'est l'objet de cet atelier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec la fresque? La fresque, peut-être en détaillant un tout petit peu comment ça se passe, c'est un atelier qui est en 2 temps. Il y a un premier temps qui est lié aux cartes qui vont être étalées sur une table, c'est ça la fresque proprement dite, avec des relations de cause à effet, donc sur la base d'infographies du GIEC, comme l'a dit Capucine. Et il y a un deuxième temps qui est très intéressant, puisque il doit déboucher sur des pistes d'action, donc il y a un débat, un débriefing qui est fait dans une deuxième partie, donc sur 3 heures, ça fait 1h30, où on va aborder effectivement, notamment en entreprise, les sujets qui sont liés aux activités, à la raison sociale de l'entreprise et qui permet effectivement d'envisager des pistes d'action par rapport à l'activité professionnelle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir échanger et faire échanger surtout, créer un débat mouvant avec les personnes qui sont présentes, de façon à ce que ça débouche peut-être sur des actions ou un bilan carbone ou d'autres actions plus concrètes. Alors il faut savoir que les fresques du climat, c'est la première pierre à poser, c'est la base de connaissances, c'est-à-dire les incontournables et les ordres de grandeur qu'il faut connaître absolument pour pouvoir engager ensuite des actions concrètes en toute connaissance de cause. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec la fresque? J'ai pas mes lunettes, mais c'est pas grave. Donc il y a des connaissances scientifiques sur la première partie. Et puis ensuite, effectivement, il y a une petite phase de créativité qui est très intéressante, où chacun peut s'exprimer
sous forme graphique et surtout s'approprier la fresque. Alors comment on s'approprie la fresque? On lui donne un titre. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on demande aux participants de collectivement, et toujours dans le cadre du team building et de la bienveillance, de trouver un titre, si possible un peu marrant, parce que la fresque c'est un sujet assez grave. Pour autant, on peut aussi profiter de la dimension ludique du jeu pour aborder des sujets très sérieux. Je crois que c'est d'ailleurs la meilleure méthode, plutôt que de... Je dirais pas plutôt que de lire tout le rapport des 4000 pages ou 6000 pages du GIEC, mais en tout cas, à partir des synthèses et des infographies, pouvoir jouer avec et dire, voilà, maintenant on en est là, il y a un constat, il est grave au sens où il y a des choses à faire individuellement et collectivement évidemment, et à partir de cet état de fait, on commence à réfléchir aux pistes d'action. Et il se passe des choses. Il peut y avoir de la sidération. Il y a un retour des émotions qui est prévu dans la fresque et qui est aussi très intéressant, où il y a un débat autour de chacune des émotions des participants. Et à partir de là, on a coutume de dire qu'il y a la tête dans la première partie, il y a le cœur au niveau des retours des émotions, et ensuite il y a les jambes pour se mettre en action. Donc c'est très structuré, c'est très efficace, hein, Capucine. En général, on n'a aucun souci pour obtenir une adhésion même des plus réticents au départ. Après, il peut y avoir un état de sidération qui peut empêcher d'agir tout de suite, puis d'autres qui commencent déjà à réfléchir ou qui ont déjà réfléchi et qui ont des pistes d'action. Tu prends le relais peut-être ou vas-y, on partage. Donc, pour pouvoir faire cette fresque, il n'y a aucun prérequis. Puisque c'est un atelier là qu'on vous présente pour les entreprises, mais c'est un atelier qu'on fait régulièrement bénévolement auprès du grand public. Et c'est aussi un atelier qu'on fait au collège, voire au primaire, puisqu'on peut le faire à partir de la classe de CM2. Donc c'est un atelier un peu plus... C'est un atelier adapté, il y a moins de cartes, le vocabulaire est adapté. Mais en tout cas, à partir de cette classe-là, l'atelier s'y prête. Donc, à part savoir lire, il n'y a vraiment aucun prérequis, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet, vous apprendrez quelque chose avec l'atelier. Il y a des gens, comme le disait Alain, qui vont être dans un état de sidération et qui vraiment découvrent énormément de choses. Moi, ça m'est arrivé de faire une fresque et d'avoir parmi mes participants un contributeur du GIEC. Ouais, oui. Bon, et ben dans ces cas-là, voilà, le niveau s'adapte. Il se trouve que comme c'est un atelier qui se fait en intelligence collective, j'avais pas grand-chose à faire. Il y avait un contributeur du GIEC parmi les participants, donc il a vraiment expliqué beaucoup de choses. Là, l'idée, c'était plus de justement baisser un petit peu le niveau pour que ce soit quand même, pour que ce soit accessible pour tout le monde. Mais vraiment, l'atelier s'adapte à tous en fonction de son niveau. Et c'est un atelier qui est traduit en 35 langues, donc qui peut se faire vraiment un peu partout. On avait même lors d'un événement prévu d'en organiser en langue des signes. Voilà, à partir du moment où on a un interprète, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire de manière très inclusive. Peut-être des chiffres sur la fresque. Quelques chiffres sur la fresque. Donc, il y a 50 pays qui sont concernés aujourd'hui. On a à peu près 18 000 animateurs, donc là je compte les bénévoles et les pros. Et ça représente déjà, on peut dire, un beau chemin parcouru, puisque ça a commencé en 2018. L'aventure a commencé en 2018. Bon, en 4 ans, vous voyez, il y a une forte progression, une forte croissance. D'ailleurs, c'est la seule courbe de croissance qu'on accepte dans tous les sens du terme. Il y a une forte croissance avec des objectifs d'1 million de personnes fresquées d'ici, je crois, la fin de l'année. Voilà, donc ça va très vite, évidemment. Que dire sur les chiffres alors sur l'Isère, on peut peut-être parler des chiffres de l'Isère. 700 sont inscrits pour animer, il y en a à peu près 500 qui sont actifs. 400, 500 qui sont actifs. Il y a quelques formateurs d'animation aussi, d'animateurs. Donc ça c'est important aussi pour pouvoir permettre aux entreprises de s'autonomiser sur le sujet et ensuite de pouvoir prendre la main au sein des entreprises et d'animer à leur tour des fresques pour les collègues. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et ça va très vite, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent là-dessus, qui effectivement reçoivent des formations. Donc on est tous les 2 formateurs, par exemple. Donc on est 7 ou 8.
7 ou 8 formateurs sur l'ensemble des fresqueurs de l'Isère. Et on permet effectivement aux entreprises de pouvoir s'approprier le sujet, moyennant certaines évidemment prérequis. Il faut avoir déjà assisté à une fresque pour être formé. Et puis ensuite, il y a un suivi qui est fait, enfin, en tout cas pour ma part, et puis je crois que c'est la même chose pour toi. On fait un petit peu de coaching par la suite sur les premières fresques d'autonomisation. Donc on ne laisse pas les clés comme ça. Il faut que ça soit quand même relativement structuré et respecter les droits d'usage et les droits qui sont liés à la fresque du climat elle-même, à l'association. C'est un atelier qui est utile quelle que soit la démarche, quel que soit le niveau auquel vous êtes dans les démarches RSE ou de transition écologique de votre entreprise. Que vous le fassiez au tout début pour commencer à créer l'adhésion avant de démarrer une démarche de transition écologique ou une démarche RSE, c'est ce qui permettra après de faire en sorte que tout le monde soit au même niveau de connaissance et comprenne pourquoi on les sollicite sur ces points-là, ou pour pouvoir créer l'adhésion auprès de vos collaborateurs au sujet des pistes d'action que vous avez éventuellement décidé de mettre en place, ou si vous demandez à certains de faire des efforts, ça permet à chacun de comprendre pourquoi vous demandez ce type d'effort. Et c'est le genre d'atelier qu'on peut très bien organiser auprès d'un comité de direction ou qu'on peut organiser au moment d'un séminaire un peu de team building, par exemple. Voilà, il y a différents contextes dans lesquels vous pouvez l'utiliser. C'est un serious game, donc on passe un bon moment sur un sujet grave, mais dans l'ensemble, on passe un bon moment et c'est un moment assez fédérateur pour vos collaborateurs. Après, là, je vais prendre l'exemple de monsieur de chez HPE qui a parlé tout à l'heure. Voilà, chez HPE, ils déploient énormément la fresque du climat. Donc, ils ont commencé par une animation au sein de l'entreprise. Et puis, à partir de là, les personnes qui ont été sensibilisées ont été volontaires. Certaines ont été volontaires pour être animateurs à leur tour. Donc, ils ont fait une formation qui leur a permis ensuite de pouvoir animer au sein d'HPE et de déployer de cette manière au sein de l'entreprise. Bon, ça... c'est l'idéal. C'est vraiment une culture de l'éducation au réchauffement climatique au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc dans des entreprises de ce type, voilà, donc comme HPE, mais c'est le cas aussi de Caterpillar, de GEG, de Schneider. Voilà, donc quand on atteint ce volume de collaborateurs, c'est intéressant de faire ce genre de déploiement, mais c'est aussi tout à fait possible au sein d'une PME de le faire pour 4 à 7 personnes et de faire venir le nombre d'animateurs ou d'animatrices nécessaires. Alors le format séminaire est très adapté en fait pour ce type d'événement. Je vous dis, c'est un peu la première pierre à poser. C'est souvent organisé dans le cadre d'évolution des entreprises, par exemple sur les entreprises à mission. J'ai un retour d'expérience avec les établissements CRO à Grenoble, enfin à Échirolles, où là on était plusieurs animateurs et on est intervenu pour une fresque organisée par le directeur général sur un format séminaire, voilà, pour commencer à travailler sur le sujet et ensuite travailler sur les sujets d'entreprise à mission. Donc c'était une introduction à l'entreprise à mission. Intéressant comme démarche. Donc du coup ça a permis, effectivement, ils ont affiché des fresques. On a laissé les cartes et puis les fresques étaient affichées pendant toute la durée des séminaires, qui a duré 2 jours, je crois. Voilà, donc ça, c'est un format typique. Je vais intervenir bientôt pour le groupe Ardis, dans le cadre aussi d'un séminaire. Mais avant, en préalable, je vais former quelques animateurs en interne et on va prendre la main pour faire ce séminaire de business consulting pour le groupe Ardis, à peu près 80 personnes. Et avec les animateurs que j'aurai formés en interne, je vais coordonner l'événement pour qu'on puisse effectivement toucher le maximum de monde. Alors 80 personnes pour commencer, et puis après, on espère 1200 personnes. Alors sur un autre type de population, la semaine dernière, j'ai animé une fresque auprès des élus de la mairie de Mélan. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà, pour lequel on œuvre beaucoup, de sensibiliser les élus des communes. Et bien là, les élus de la majorité et de l'opposition ont participé tous ensemble à la fresque, donc c'était assez intéressant de les faire
de les faire réfléchir autour des pistes d'action pour la commune. Et ils ont organisé, au moment de la semaine du développement durable, qui est à la rentrée, d'organiser les fresques du climat pour le grand public dans la ville de Mélan. Donc ça peut être aussi des actions intéressantes à mener. Et encore un autre exemple, j'ai animé des fresques pour Kering, le groupe de luxe, qui avait décidé de proposer sur la base du volontariat des ateliers pour les collaborateurs de toutes leurs maisons, donc Boucheron, Yves Saint-Laurent, voilà, ce genre de marque. Et quelque chose de très étonnant, c'est que bien que cette maison, qui est très reconnue de luxe, est à l'initiative d'une triple comptabilité, c'est-à-dire qu'ils ont créé eux-mêmes une triple comptabilité, donc ils tiennent la comptabilité financière, mais aussi une comptabilité carbone et sociale de leur activité. Et c'est quelque chose de très avancé chez eux, à tel point que cette technologie est open source, elle est mise à la disposition d'autres groupes de luxe qui voudraient s'y intéresser. Et ben, la plupart des collaborateurs qui sont venus participer à l'atelier n'étaient pas du tout au courant de la mise en place de ce système et tombaient des nues en faisant la fresque, et il y en avait beaucoup qui étaient dans un état de sidération dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Autre expérience, la ville de Grenoble. Donc là, j'ai organisé des fresques pour les agents, là, cette fois-ci pas pour les élus, mais pour les agents de la ville de Grenoble depuis 4-5 mois. Et là, ça concerne à peu près toutes les directions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très progressif. Je forme de temps en temps des animateurs en interne. Et là, pareil, il y a des personnes qui ne sont pas forcément volontaires pour assister aux fresques, c'est même mieux d'ailleurs. Ils sont là parce qu'on leur dit il y a une formation, c'est pas vraiment une formation, on fait une animation, mais ça fait venir du monde et on peut effectivement transformer quelqu'un d'un peu réticent en moteur. Et là, c'est des vraies satisfactions. En tout cas, je l'ai connu à Grenoble, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, quand ça marche, c'est très satisfaisant. Parce que du coup, ils en parlent avec leurs collègues et ça va très très vite. Bon, alors évidemment, c'est dans le cadre de Grenoble Capitale Verte, donc il y a, disons, un cadre pour la fresque qui est idéal, parce qu'il y a un certain nombre d'actions, dont la première action qui commence par le climat. Donc pour la ville de Grenoble, c'est pas un sujet nouveau. Mais en tout cas, ça prend bien, et ça prend bien pour les agents, y compris ceux qui n'ont pas vraiment envie d'entendre parler du sujet. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur le tour des expériences. On vous propose de nous poser des questions, si vous en avez. Allez-y. Donc merci pour la présentation, très claire. Effectivement, on déploie chez HPE la fresque du climat. Ma question, c'est qu'est-ce que l'on fait une fois que c'est déployé? So what après? C'est 3 heures de formation, chacun est engagé, va le faire, va comprendre qu'il y a 4 axes sur lesquels on peut avoir un impact personnel et collectif. Mais qu'est-ce que vous suggérez après la fresque du climat pour avoir encore plus d'impact? Alors ça, c'est une question à laquelle l'association La Fresque du Climat ne répond pas, puisque le but, c'est d'informer. Et précisément, dans les cartes qui sont distribuées, il n'y a que les faits qu'il y a dans le rapport du GIEC. On est très factuel, on ne parle pas de solutions, on invite à réfléchir à des pistes d'action, mais on ne parle pas de solutions. Après, si vous nous posez la question à titre personnel et professionnel, nous, Alain et Capucine, nous, on a plein d'idées pour plein de choses à faire après. En l'occurrence, mettre en place une démarche RSE, par exemple, au sein de l'entreprise. Si on parle de l'entreprise, ce serait de mettre en place une démarche RSE. Au niveau individuel, il y a plein d'autres ateliers qui existent pour amorcer les prises de décision. Je pense par exemple à l'atelier d'automne ou à l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Voilà, ça, ce sont des ateliers à titre individuel qui existent aussi pour l'entreprise, mais voilà, qui en tout cas à titre individuel peuvent aider. Mais c'est vraiment le parti pris de la fresque du climat, c'est de ne pas parler des solutions, c'est de donner un niveau d'information qui génère de la réflexion. Mais voilà, pour les solutions, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je vais abonder dans ton sens. Et de toute façon, le sujet est assez global. On ne peut pas présenter des solutions, c'est surtout pas notre rôle. Par contre, il faut faire naître le débat. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui est intéressant pour les entreprises aussi. Parce que
Il n'y a pas une solution, ou deux, ou trois, il y en a des milliers. Simplement, nous, on a des idées forcément, donc on appuie un petit peu, on est là en soutien, en support, et on n'est pas là pour, dans le mode injonction, évidemment, on est là pour aider, effectivement, accompagner. La fresque du climat elle-même, encore une fois, c'est un début, c'est le début d'une aventure. Après, ça peut se traduire par un bilan carbone. Donc ça peut être aussi une suite assez logique, si ça n'a pas été fait déjà dans un premier temps. D'accord ? Donc ça invite effectivement à réfléchir collectivement, individuellement également. Inventons nos vies bas carbone, c'est aussi voilà, quelle est notre empreinte demain, quelle doit être notre empreinte demain et quelle est notre empreinte aujourd'hui, et quelle est la trajectoire à respecter si on veut arriver à 2 tonnes à 2050. Donc il y a des horizons qu'on fixe, et par rapport à ces horizons-là, on se contente de ça, c'est un constat. Ce sont les accords de Paris, c'est objectif, on ne l'a pas inventé. Et à partir de ces objectifs-là, on fait réfléchir les individus aussi bien que le collectif. Ce qui est important, c'est qu'on ne tombe pas dans un triangle de l'inaction, où on se dit c'est pas mon problème, c'est le problème de l'entreprise, c'est pas mon problème, c'est le problème des élus. Que les élus disent bah de toute façon on a voté pour nous, donc voilà. Ou qu'effectivement individuellement on se dise bah de toute façon vu le constat, on va rien faire. Non, nous on invite justement à agir. Ce qui est important, c'est qu'on est là vraiment pour être un vecteur d'action et de piste d'action. Et on ne peut pas donner des solutions toutes faites. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est une réflexion commune, c'est même une réflexion sociétale. Donc, mais c'est quand même intéressant de commencer par cette démarche. Ça répond à votre question ? Désolé. Alors moi je vais aller un petit peu dans le même sens, c'était après la sidération, il faut l'action. Et moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus parce qu'on sait bien que pour agir, il faut les aider, il faut nous aider. Donc est-ce que, comme vous êtes animateur de la fresque du climat, est-ce qu'il y a des animateurs de l'action ? Est-ce qu'il y a des exemples de process, d'organismes ? Alors oui, déjà il y a des fresques amies, il n'y a pas que la fresque du climat. Hein, donc ça invite fresque aussi. numérique par exemple ? Il y a la fresque du numérique. Donc moi j'en fais de temps en temps, pour focaliser, hein, parce que c'est mon ancien métier. Donc sur le numérique, il y a des choses qui existent et qui font le lien avec le climat. Mais ça parle que du numérique. Donc dedans, il n'y a pas que du climat, il y a les matériaux, il y a l'empreinte carbone du numérique. Et la croissance formidable d'ailleurs du numérique dans l'empreinte carbone. Donc ces sujets-là, ils sont abordés, ils sont effleurés dans la fresque du climat. Et c'est intéressant que vous posiez cette question-là, parce que souvent on nous pose la question, mais alors la biodiversité, on n'en a pas parlé plus que ça. Il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse du tout, parce que c'est pas lié au climat. Donc on leur dit, bah, il y a une fresque de biodiversité, le numérique pareil. Et ça c'est intéressant, parce que du coup ça veut dire que ça enclenche d'autres actions qui sont profitables, puisqu'il y a d'autres animations. Donc il y a des autres animateurs, qui sont souvent d'ailleurs des animateurs de la fresque du climat, qui est un peu on va dire la première pierre, encore une fois, hein, puisque ça a inspiré d'autres fresques. Et donc ça peut inviter effectivement les entreprises à envisager d'autres animations plus proches de leur activité, si vous voulez. Hein. Ça c'est important à comprendre, parce que ça va aider à accompagner les actions, justement. Nous, on est là pour enclencher les actions. D'accord ? Après, les animations... Je veux dire, la communauté de fresqueurs, en soi, est déjà un formidable outil, un moteur, pour les entreprises, pour les collectivités, pour les collèges, les lycées, les universités. On fait pas mal de fresques dans les écoles d'ingé, les écoles de commerce. Enfin, ça prend très bien. Donc il faut savoir que les entreprises, du coup, vont embaucher des personnes qui sont tout à fait au courant de ce qui se passe et qui ont le sujet en main. Voire qui sont eux-mêmes animateurs ou animatrices. Hein. Ça, c'est important. On ne peut plus embaucher quelqu'un maintenant, d'accord, qui sort d'une école, sans avoir cette dimension en tête, parce que ça prend énormément au niveau des études. On l'a bien vu avec l'école, les agros, etc., qui commencent à poser des questions par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Justement, ça, ma dernière question pour conclure, c'était savoir s'ils avaient fait une fresque du climat avant de faire leur speech qui a fait un peu le... Probablement. Je n'ai pas l'information, mais probablement. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.
Dernière présentation à venir, encore un petit courage de concentration. Je pense que je ferai que la conclusion vraiment très rapide à la fin, et encore j'en suis pas sûr. Donc avant de vous quitter, je voulais vous remercier déjà pour votre présence et votre assiduité. Je voulais remercier encore une fois Cinedia pour la prestation et la qualité du support qu'on a pu avoir. Remercier Damien qui venait de manière impromptue sur l'ordinateur pour préparer la prochaine intervention, mais que je remercie, comme toutes les personnes qui sont généralement derrière et qu'on ne voit pas, mais pour le coup, là, vous avez l'occasion de le voir. Donc merci à lui. Et puis à Kate, que vous allez bientôt découvrir à l'écran, qui va accueillir Sita pour parler spatial, donc prendre un peu de hauteur une nouvelle fois par rapport à la problématique qui est la nôtre aujourd'hui.
Hi all, I hope you can hear me okay. It's my pleasure today to welcome Sita Sonti, who's coming all the way from the US from DCG Group. And Sita will be speaking about the paradox of the space industry relating to smart and sustainable innovation. So I will turn myself on mute. Don't hesitate to put your questions in the chat and Sita will respond to them at the end. So I'll share your slides, Sita, okay? Sounds good, thanks. Fabulous. Okay, you can see that okay? Yeah. Okay, well, Okay, nice I'm gonna to try and virtually be put myself on connected. invisible at the same time. Okay. Let me know when it's time to go. You should be able to go ahead. If you can still see my screen, then you can go ahead. Okay, perfect. Hopefully everyone can hear me okay. It's nice to be part of the Minalogic business meetings today. My name is Sita Santi. I'm the partner and associate director at Boston Consulting Group for the commercial space topic and for aerospace and defense, broadly speaking. I'm based out of Washington, D.C., our Washington, D.C. office. In my role as partner and associate director at BCG, I lead expertise that's delivered on the space topic worldwide for the firm. Prior to my role here at BCG, I was the head of human spaceflight at SpaceX. And prior to that, I was the vice president at Sierra Nevada Corporation for global space. And before that, I was the director at Raytheon for national security. And I started my career as a senior diplomat with the US Foreign Service for about 18 years. I represented the United States in US embassies overseas, but largely focused on political, military, and security cooperation aspects of diplomacy, of which aerospace is a key tool. So that kind of explains where we've been able to, at Boston Consulting Group, really leverage a number of different perspectives on the space economy, both as a tool for achieving commercial, civil, and national security objectives, but also as a means towards driving economic growth. And I believe that's what we're here to talk about today. So I'll just offer right now, Kate, you're frozen and I do not see my slides. So I'm not sure if I'm going to be able to continue to speak to them without being able to see them. I don't know if you can hear me all right. Okay, I'm now able to see my slides, so I'm just going to go ahead and keep talking. As you can see, we, globally speaking, in the aerospace industry, define our current era of the space development as the fourth space era. And it's really defined by an increased pivot towards commercialization of the creation of space technologies and increased competition because there's more providers coming online that are creating said space technologies. Why do we call it the fourth era? Largely speaking, the first era was defined by the early study of astrology and astronomy. Think everywhere from Galileo to Ptolemy to Kepler. That covers a large amount of time. Space 2.0 is often defined by engaging in an actual spacefaring program on the part of sovereign governments. Space 3.0 is the establishment of the concept and execution of the International Space Station, or the ISS, in 1998. And this was where you had a number of opportunities for countries across the enterprise to be able to both cooperate, but also potentially compete with one another for civil aerospace access. Space 4.0 is where we are today. Kate, I want to let you know again, I can't see my slides. So I'm going to go on mute until they become permanently available.
invisible mode, so I'm going to try a different way of sharing the slides. So I'm going to go back onto visible mode and try again. There we are. Kate, I think maybe to make best use of the time that's remaining, also because I'll have to drop a few minutes early based on the connectivity challenges, I think maybe I'll just offer a couple of high-level thoughts. We'll avoid using the slides because they're not really appearing. And when we do, maybe we'll just save 5 minutes for questions and answers. So I'll speak for about 5 minutes extemporaneously without my presentation, and we'll leave some 5 minutes for Q&A. I think that's the best that we can do given some of the technical difficulties we're having. So some of the key questions that come to mind when we think about space and sustainability. One of them is, and you saw this, this theme increasingly reported on these days, which is that there's increasing congestion in space. With the more advent of space technology and with access to space becoming more affordable, essentially it is becoming, I won't say cheap, but it's becoming cheaper to launch payload into space. A consequence of that means you have a number of companies that are launching more and more payload to space to be able to utilize it. What are some of the use cases? What are some of the purposes of launching space technology? Heretofore, one of the most dominant uses of space technology has been global positioning systems, GPS. None of us would be able to depend on everything from DoorDash to food delivery services to rideshare taxis like Uber, much less to even the maps applications on all of our smartphones. We wouldn't be able to utilize any of those without GPS. So up until now, GPS was actually a significant draw and utilization of space payload. However, more recently, what we're seeing now is actually the use of space payload over the last, since Space 4.0 began, this sort of new era of space commercialization. We're using space payload being used for Earth observation, meaning taking photographs all over the world, and that Earth observation imagery is being utilized by both governments to be able to provide mapping that you can then utilize for national security purposes, or it's being utilized by governments for civil applications such as weather prediction, and a lot of weather data is in fact collected from space. And finally, Earth observation for commercial use. Think of Google Maps. A company like Google is able to utilize for commercial purposes imagery that is collected from Earth observation satellites, basically fancy cameras in space. There's no indication that there's going to be a slowdown in the placement of newer, smaller, less expensive technologies in space for Earth observation. The other primary use case that you often hear referenced is satellite connectivity. Many folks worldwide depend on broadband as the basis for either video on demand, increasingly away from that model towards streaming, if you want to stream content on your computer or on your phone. And now in more rural and hard to reach locations, and where you don't have terrestrial networks and cell towers in as much abundance, satellites are being used to actually provide connectivity for phones in those locations increasingly. Because the demand signal for that shows no signs of abating, among other use cases for SATCOM or satellite connectivity, it's just expected that congestion will continue to occur in space. So when we talk about, and here's where I'll just make a conclusion comment and maybe just throw it open for about 5 minutes of questions. When we talk about the sustainability of space, we mean two things. Space can both be used as a means to allow for and encourage and empower sustainability on Earth, because for people in remote locations around the world, think especially developing nations without good terrestrial coverage for phones, internet, etc., for them to be connected in a more sustainable way, we need space.
right, to provide that measure of connectivity that's unavailable through terrestrial means. In order to have better weather data, to be able to determine patterns of actual evolution in climate change, we need space. Those Earth observation satellites that are being used to collect weather data with imagery, those very satellites are being leveraged to inform us here on Earth about how certain plots of land are changing, etc. We need space for that. So our sustainability targets as governments and as corporations and as private citizens really depend on the leverage of space technology. Finally, in order to maintain sustainability in space, however, there needs to be really rigid structure about when and how space can be accessed to place payload and to place technology. So this is one of the fundamental, I would say, not paradoxes, so much as opportunities that we in the space economy and the space industry are really evaluating on a day-to-day basis. How can we continue to leverage space as a domain for the placement of technology that empowers our ability to be more sustainable here on Earth, while preserving access to that very space that we will depend on in a sustainable way? So with that, I think I'll just pause in the absence of any of my content and maybe just throw it open for 5 minutes of questions. Kate, over to you. Am I back? I'm so sorry. We definitely have some connection problems in the venue today. Thank you so much, Sita. That was super interesting, and I'm very sorry for, as I say, for these technical problems that are not okay. Okay, well, again, I'm super sorry for not being able to share the slides. If you're okay, Sita, we'll send them to the participants that were present in the room if you're okay with sharing them. Is that okay with you? No, actually, that's proprietary content, so we won't be sharing those after the fact. That was just for okay, great. Okay, we won't do that. No problem. No problem. Okay, well, thank you very much for being with us. I'm super, super sorry for all of these technical problems. No worries. Take care. Thank you. Bye-bye. You too. Bye-bye. C'est tout bon? C'est vrai? Bon, parfait. Voilà, très bien. Journée remplie, complète de conférences. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur à travers les différentes interventions. Perhaps I need to translate what I've said. So I'm happy. I hope that you are happy with the set of conferences and talks we had today. I thank you again for your perseverance and for listening all the speakers. I invite you to watch again the talk in replay and in replay mode, and I give you a rendezvous next year for the next Minalogic business meeting. Thank you. Bye.